ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. The Sheikh Sālim Bāmiḥriz, حفظه الله تعالى, gave us the lectures yesterday, and alhamdulillah the Sheikh he agreed to come and do a small gathering here as well, some extra benefits, an open sitting, small reminder, and then some Q&A afterwards, inshallah. Follow the Sheikh. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكثر من اجتماعاتنا هذه إخواننا من كل بلاد تزاور وارتحاب في الله تعالى على عظيم الإسلام، ولا سيما إذا تخللت الدعوة إلى الله تعالى وتعلم العلم الشرعي ولو حديث ولو آية، فإن الإنسان لا يستغني عن ذلك. لا تستقيم حياة المسلم إلا بارتباطه بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الدين هو عبارة عن قرآن وأحاديث وآثار عن السلف، فالمؤمن لابد أن يكون له درس يومي ولو حتى لمدة 10 دقائق 5 دقائق مع كتاب الله وحديث مع آية يعني مع سيرة. كل هذه هي يعني حياة المؤمن تربطه بشرع الله تعالى الذي يقيم حياته في الدنيا حتى ينعم في الآخرة. But the Sheikh said these kinds of gatherings, these are like blessed gatherings and they need to be done a lot. It's a good thing that brothers, they come together for these types of gatherings, these travels that we've done now for this purpose, and that these types of gatherings should be done plentifully as the benefit within them is great, and that a student should constantly be upon that, studying and put time aside on a daily basis to do some level of studying, even if it's 5 minutes, 10 minutes, to be constantly connected to that knowledge and constantly be connected together upon studying. This is all of the great benefit for a person. وأنا أنصح أخواني في مثل هذه الزيارات وهذه المجالس أن لا يكون عندهم شيء من الخجل أن يسألوا في مسألة في شرع الله تعالى، لأن الإنسان لا يخلق متعلم ولا يخلق عالم، وإنما يتعلم كل يوم علما، كل يوم يزداد علما، ولا سيما إذا ارتبط بأهل العلم بمجالس العلم وبالقرآن والسنة وآثار السلف. فأنا يعني أنصح إخواني أولا ممن حضر ومن يسمع ومن ينظر إليه السمع بالتسجيل يهتم بطلب العلم، لأن طلب العلم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة. ونحن نرى يعني حياة الناس في التعلم الدنيوي لها يعني نصيب كبير، ويقللون من تعلم العلوم الشرعية، وهذا خلل في التربية، لأن العلم الشرعي هو الذي يقيم حياتك وأيضا يقيم يعني آخرتك، لأنك إذا تعلمت العلم الشرعي وهو قال الله قال رسوله استقامت حياتك. إن استقامت حياتك في الدنيا نعمت في الآخرة. ولذلك الإنسان إذا فارق الدنيا لا يندم على شيء أكثر من ندمه على عدم تحصله العلم. تقول ربي ارجعوني، يقول لعلي أعمل صالحا، والعمل الصالح يكون لا بعلم. فيقال له كلا إن كلمة مقاعدها ومن ورائهم رزق. أنا أنصح إخواني دائما يعني ولا سيما من أمثالكم مرتبطين بالمشايخ أن يسألوا دائما مجالس العلم ولو حديث ولو آية، لأن هذا شأن المسلم دائما هو الذي يجعله يقيم حياته مع زوجته مع أولاده مع المجتمع الذي يعيش فيه. So the Sheikh says, I encourage you and I advise you to be strongly connected to seeking knowledge always, to focus on learning the knowledge of the religion,
Focus on learning the rulings, understanding your religion, focusing on seeking knowledge constantly and striving with that. And the Shaykh said it's a shame that you see people who focus on their academic studies, non-Islamic studies, they focus on those and they put their time into them. And maybe they don't put the same time and the same focus into their Islamic studies. So it's very important, the Shaykh said, especially in these kinds of trips and journeys that you do for knowledge, that you are focused on that. And the greatest regret a person will end up with afterwards is if you fail to seek knowledge now, as they will say, as it mentions in the Quran, how they will say, allow us an opportunity to go back so that perhaps we can do some good deeds now. And of course that opportunity never comes after that, and that is due to their never having sought knowledge. They never sought knowledge, they never acted upon it, and so they regret that in the end, wanting and wishing for another opportunity to go back and do that, and they will never get that other opportunity. So the Shaykh said, upon every student I encourage you, advise you, the students especially who are clinging with the scholars, to focus on that studying and that seeking of knowledge. والله لا يعبد بالجهل، ولذلك أنزل سبحانه وتعالى القرآن والسنة حتى يعلمون كيف يعبدون الله تعالى. فلأن الله تعالى خلق العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد منهم الله وأريد بالقوة المتين. إذن لا يعبد الله إلا بالعلم، فلا يتعلم الإنسان العلم عبد الله تعالى بهذا العلم. ولذلك العلم له مساران. المسار الأول وهو الأهم والأعظم الجلوس إلى أهل العلم، لأن من تعلم من الكتب وسماع الأشرطة فقط قد يضل ضلال بعيد، لأنه قد يفهم المسائل فهما خاطئا. ولذلك أضرب مثال لبعض من تعلم من الكتب. قام شاب مرة يخطب الجمعة، يعني تعلم خطبة الجمعة، فأخذ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عن الحلق. عن ماذا؟ عن الحلق. وقال: يا إخواني إياكم أن تحلقوا شعرا يوم الجمعة، لا من رأسك ولا من عانتك ولا وجلس عندك، فإن رسول الله حرم ذلك يوم الجمعة. حرم رسول الله الحلق يوم الجمعة. وأنا حاضر الخطبة هذه، تعب الطبيب، فلما انتهينا من الخطبة قلت لهذا الخطيب: تقول أن الرسول حرم الحلق؟ قال: نعم. أين الحديث؟ وأتى بمتن الحديث. قلت له: أنت وقعت في خطأ عظيم يا أخي، وحرمت ما لم يحرمه الله تعالى ولا رسوله. إنما هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الحلق يوم الجمعة. الحلق، وفي فرق بين الحلق وبين الحلق. هي صحيح لها قاف، لكن هذه حلق. ودليل تحريمه عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة يبكر الناس إلى المساجد من البكور، فلازم يجدون مكان فسحة في المسجد مركوب فيه حلق الدروس ويعقون الناس. وأنت قلت الحلق، والفرق بينها السكون وشيء من هذا الكبير بسيط، لكن ينبغي لك أن تتفقه في الحديث سماعا وفهما ثم تكلم في خطبة الجمعة. على كل حال أنت أخطأت، ألم تخطئ؟ قال: نعم أخطأت. طيب ماذا تفعل؟ قال: عفى الله ما سكت. لا، أنت لازم تقدمنا لا الجمعة القادمة تأتي وتفسر هذا الأمر وتقول أنا أخطأت، ويرفع الله لك درجة والناس أيضا يثقون فيك. فعلا جاء الجمعة الثانية واستعذر الناس وبين لهم هذه المسألة اللي هي مهمة جدا. فعليكم دائما أن تتلقوا العلم بواسطة العلماء وتسمع ما يقول العلماء، حلق ولا حلق، وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة، كل حرف، كل كلمة، كل شيء أشكل عليك اسأل. أنت الآن جاي تطلب علم ما أنت عالم، فلا تستحي. وأكثر الذين لا يتعلمون أنه يغلب عليهم الحياء اللي هو ليس حياء محمود، حياء مذموم. وهذه نصيحتي لكم، أنكم دائما
والعلم عند العلماء بمعنى إيش؟ العلم بدون حياء، بدون حياء من فهم السيرة هذه، ولا الحياء مطلوب يعني. So the Shaykh said, Allah subhanahu wa ta'ala is not worshipped upon ignorance. Allah is to be worshipped upon knowledge. As Allah mentioned, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I did not create jinn or mankind except for them to worship me. So there is an absolute necessity to gain knowledge, to gain understanding, and you are not to be shy in that affair. There is no shyness in seeking knowledge and gaining knowledge. And gaining knowledge, there are two angles to this. The first of them, sitting with the people of knowledge. The first of them is sitting with the people of knowledge. Whomsoever learns knowledge via books and cassettes only, then that individual may go astray, may fall into error and make mistakes and misunderstandings if he's learning by himself from books and cassettes only, not going to the scholars. And the Shaykh said, I'll give you an example. He said one time himself, the Shaykh, he was praying Jum'ah somewhere, and the Khatib, the person who got up to do the khutbah, was giving the khutbah, and in the khutbah he quoted a hadith. And he said to them that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam prohibited from shaving on a Friday. Prohibited from any type of shaving on a Friday. So be warned from shaving on a Friday. Neither your head nor your private areas, any type of shaving on the body on a Friday, prohibited by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so the Shaykh said, I was in this khutbah and I heard him saying this. So afterwards, the Shaykh said, I went to this Khatib and I asked him, where's this hadith? What is this hadith about no shaving allowed on a Friday? Meaning neither your head nor your private areas. You're not allowed to shave anything on a Friday. Where is this hadith? And so the Khatib got the hadith out. Showed him the hadith. Here's the hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade al-halq, he thought, because it's spelt the same, ha, lam, qaf. It is spelt in that way, ha, lam, qaf. So he thought it was halq, when in reality the hadith is pronounced hilaq, which is a completely different word in Arabic. Halq. Halq is shaving. That's what the Khatib read on the book, in the book that he was reading from, and that means shaving. So he thought the hadith meant you're not allowed to do any form of shaving on a Friday, when actually it's pronounced hilaq, which is a completely different meaning to it altogether. So the meaning was that you're not allowed to have the hilaq on a Friday. The hilaq are the gatherings on a Friday, because the purpose of the Friday is that everybody comes early to the Jum'ah, not that you're having gatherings elsewhere. That you come early to the Jum'ah, hence it was prohibited to have the other gatherings. But he understood it incorrectly by mispronouncing it when he read it, no fatha, dhamma, kasra, etc. And so he misunderstood it altogether. So then the Shaykh said, what are you going to do about this? He said, khalas, inshallah, Allah will forgive now the mistake that's happened. The Shaykh said, no, you've got to clarify this. So then the next week he came, and he did clarify. In fact, the next week he came back, and in the khutbah he clarified to the people the correct pronunciation of that hadith and the correct meaning of that hadith. So the Shaykh said the point is, it is very important for everyone to study and to learn, then you speak. Study and learn, then you speak after that. And that is done via the scholars. The process of studying and learning is via the scholars. And the Shaykh said, you are supposed to ask about your questions, whether it is something minor or major. With regards to religion, ask. Do not be shy in that affair. The majority of people who don't learn, it is because of this dispraiseworthy shyness that prevents them from learning. So learn your religion and learn it from the scholars in particular.
فمعنى الحديث حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق. يعني قبل الجمعة قبل صلاة الجمعة عشان ما يتأخر يعني الناس. الصباح لأن الحلق في الغالب بعد صلاة الفجر يستمرون والناس يعرفون مبكرين ويحضروا الجمعة عشان التبكير للجمل أيوة نعم صح. وهذا يجي يحس الحلق يضايقون الناس ولذلك حرم في هذا يوم الجمعة هذا طيب. إذا أنت إذا حضرت مجلس علم اسأل عن كل صغير وكبير، عن كل كلمة، ولا تستحي. لا حياء في العلم، لا حياء في الدين. شخص آخر أيضا من الصحفيين اللي يقول الصحفيين هذول يقرأ ويظن أنه يتعلم بالقراءة، وهذا خطأ عظيم. لا يكون تعلم بالقراءة، وإنما تعلم عن طريق العلماء، تجلس العلماء، تسأل كل صغير وكبير، تدون وهكذا. أحدهم قام يخطب أيها الجمعة مرة وقال يعني هذا الدين قال يحمله أيضا العدو لك. فترى يعني هذا قال الرسول يقول يعني يحمل هذا الدين من كل زمن عدو له قال. يحمل هذا الدين من كل زمن عدو، يعني عدو الدين هذا اللي يحمل لك الدين. ودي بس يدندن على الكلمة هذه. وهو أيضا وقع في التصحيف، أي أصل الحديث يحمل هذا الدين من كل زمن عدوله المعدلون، وهم أهل العلم يتعدلهم العلم وشيوخهم وقروهم. وهو يقول لا، شوف العدو هذا. ولذلك استدل بيش بيقول إيه؟ إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. زاد إيش؟ تعمق في أن العدو يحمل الدين. هذا خطأ كبير يعني. فممكن يا أخي بارك الله فيك أنت اليوم قاعد في جريمة. العدو يحمل الدين يقدر هذا نص الحديث. يا أخي تصحيف منك أنت. يا أخي قبل ما تخطب اقرأ خطبتك على طالب علم متعلم أو عالم حتى ينبه المسائل هذه. أنا كانت اليوم خطأ عظيم جدا. يعني يحمل هذا الدين كل زمن عدوله المعدلون في الدين، أهل العدل والموت علم، هؤلاء يحمل الدين. أما العدو ما يحمل لك الدين، بالعكس. قال خلاص فاتت. لا ما فاتت، ترتكب جريمة، لازم الجمعة القادمة. قال ولا نخطب طول حياتي. أخطأت ستخطئ أكثر. تعلم يا أخي. الخطأ في العلم في التعلم لا ليس عيب، ولا يتعلم الإنسان إلا إذا أخطأ وصح خطأ، فكأنه أودع وشخص آخر يعدل له كلامه. مش الموضوع. الثالث خلينا مع الثاني. Another example the Sheikh gives regarding the ones who study by themselves in books and cassettes and don't go to the scholars. He said, another time I was in attendance on the Jum'ah prayer and somebody was giving the khutbah. And this particular person who gave the khutbah, he quoted a narration, and in that narration it mentions that in every era there will be the trustworthy ones who carry this knowledge. عُدُولُهُ in Arabic. He understood that as adu with a shadda on the waw. Adu lak. Your enemy will carry the religion in every era. Instead of the trustworthy ones, the scholars, will carry the religion in every era. Completely different by just shadda, fatha, kasra, these things. He couldn't read it properly, misread it, because he'd never heard that from a scholar, actually studied it with a scholar, just read it in a book and misread it and thought it was a different word compared to what it actually was. So he began saying, your enemies will carry the religion. They are the ones who will have the religion with them in every era. And of course that's completely the opposite of the reality. And not only that, he actually began using further narrations to prove his point. Like the narration about that sometimes Allah may aid the religion via a wrongdoer, via the fajr. That narration exists. That sometimes the religion may be aided by a fajr, by a sinner or wrongdoer. He said, look, that proves this point further, backs this up, that your enemy can be the carrier of the religion. The Shaykh said to him after the khutbah, you've committed a criminal act there in your khutbah. What is this supposed to be? The enemies carry the religion, or the scholars carry the religion? And then he explained to him, this word, you've completely misunderstood it, the way you've read it wrong. And he clarified to him, and the Shaykh said, I told him, your khutbahs and things, go to a student of knowledge first.
read it to him and make sure you get it right, instead of from a book or here and you're not even understanding what's going on and making these mistakes. It is not the enemies that carry the religion, it is the scholars and the trustworthy ones. So the Shaykh said, when you attend the gatherings of knowledge, ask your questions, do not be shy. Don't be like those people who only rely upon their books and their cassettes, etc., and they never ask the scholars and they never put forward their questions. And there's no problem in a person making a mistake or having a misunderstanding in your knowledge. The whole point is that you then correct that misunderstanding by asking the scholars, rectify that misunderstanding by asking your questions. There's no blameworthiness that you misunderstood something. The blameworthiness is if you continue upon that and you don't come and ask to clarify and rectify and get the correct understanding. So ask. المسألة الثالثة هي مسألة التصحيح، وهذه أخطر ما يقع فيه طلبة العلم. يبتدئون به ثم يفاجئون بالإنكار ثم يبطلون العلم كله. هذا لا يجوز. لكن الذي ينبغي أنك تطلب العلم طرق سنتكلم فيها بعد ذلك إن شاء الله. المسألة الثالثة أن رجل يقرأ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حالة حصلت في زمن الرسول، قال ولد غلام في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فجيء به ليحنكه فبال عليه. من اللي بال يا سليمان؟ النبي بال. سمعت؟ طويل. نعم. يقول النبي بال عليه. ممكن يكون الرسول يقول غلام جاء به يحنكه فبال الذي فبال جيء بغلام في زمن الرسول ولد يحنكه فبال عليه. من اللي بال؟ يقول الرسول بال عليه. ومش منه هذا اللي يصحف. الطالب عندنا ما يجيب كلام هذا من الصحف. فقلنا له يا أخي كيف الرسول يبول فوق؟ قال بوله طاهر ويطهره وهذا البول علم. شوف توسعها. قلنا لا يا أخي أنت صحفت، الذي بان هو الغلام صغير عادي ما في شيء. فبال عليه رسول يا ما فضحه. وهذا التصحيف هذا من أشد الأخطاء. ثم إذا حضر عوام وسمعوا هذا مثل الحديث الأول اللي ذكرناه حق الحلق، هؤلاء العوام إذا عرفوا الحقيقة لن يحضروا لك خطبة ولا يحضروا لك درس بعد يقول هذا بدي أب مصيبة كذا، فلن يحضروا لك. فلذلك الإنسان ينبغي يكون واثق مما يقول ولا تبالي بالناس. يعني عليك أن تبالي بالعلم وما تعلم وحقيقة ما تقول. A third example is an incident where a man was reading a hadith of the Prophet ﷺ. The hadith where it mentions that a baby was born at the time of the Prophet ﷺ. So the parents of that baby, they brought the baby to the messenger so that the messenger could put some date from his own saliva into that baby's mouth. They came to get that done from the Prophet ﷺ. And in the narration it says, and he urinated upon him. They brought the baby to the messenger for that tasting, and he urinated upon him. So, and he urinated upon him. Who's the he and who's the him? So this individual understood, and he, the messenger, urinated upon him, the baby. But of course those pronouns have completely mixed up in his head. It's of course the baby who ended up in that incident urinating upon the messenger. And the individual is saying, no, the messenger's urine is pure. And it is this and it is that, and there's no problem in that. It's of course the baby that urinated. But the pronouns were mixed up when you read the narration, and he urinated on him. Which one is the he and which one is the him? Mixed up in his head because he's never heard that hadith from a scholar, understood it properly, he's read it in a book, and the pronouns are mixed up in his head.
So this is the whole point of a person doesn't just stick to his books alone, but that you return to the scholars. Otherwise, if you make these kinds of mistakes, and the common people, they start to recognize from you that you're making these errors and mistakes and these kinds of things, then they're not going to come back to you afterwards. They're going to say, this person, he doesn't understand anything. Look what he was telling us last week. The messenger urinated on the baby. They're not going to come back to you again. So the Shaykh said, don't worry about the people in terms of you speaking the truth. You clarify the truth and explain properly to them, and don't worry about anything else besides that. الخطأ وارد من كل إنسان، حتى العلماء يخطئون ويخطئون، ولكن إذا أخطأوا يبينون ويوضحون ولا يبالون. ومن يقع في الخطأ ثم يبين، هذا من قوة شجاعته العلمية ومن نصحه للناس. قالوا والله أنا أخطأت، هذا فاتت. لا، ما فاتت، تتحاسب عليها. بس إذا علم الناس بخطأك وسكوتك لن يقبلوا منك شيئا بعد ذلك. وقول الحق ولو كان مرا، ولو جهل الناس، لا تخفي الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كنا في مجلس يوم في مسجد بعد صلاة العصر، درس في الحريق، وكنا نقرأ من صحيح البخاري، وقرأنا فيما قرأناه أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت. هذا معروف، صحابي جليل معز رضي الله تعالى عنه، في جمع من الصحابة حضر، يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك، قال لا بل زنيت يا رسول الله. فقال لرجل قم استنكهه، يعني انظر هل في فمه ريحة خمر وضي عقل. فقام واستنكهه وقال ما فيه شيء يا رسول الله. قال ما تقولون فيه، يعني كيف عقله؟ قال من أعقل الناس عندنا. ثم الرسول هنا ليتبين أكثر عليه الصلاة والسلام جاء بلفظة ليس لها فهم إلا فهم واحد. قال له يا معز أنكتها، هذه لفظة معروفة عند جميع العرب، وهي لفظة صحيحة فصيحة موجودة في البخاري. قال أنكتها، قال نعم يا رسول الله. أما الرسول أصلا فهمت الحد عليه. لما جبنا اللفظة هذه المسجد قلنا قال الرسول أنكتها، في كثير من الشباب قالوا عيب يا أبا محرز، ما هذا الكلام في المسجد، نكتها عيب، مجلس علم نكتها. بس ما يا أخي، أنا ما أجيب شيء من رأسي، هذا صحيح البخاري موجود فيه. قال بلا بخاري بلا مسلم. يا فلان تعال اقرأ البخاري. قال رسول الله قال نكتها. شوف ما يمشي من يا أخواني، العلم دين وليس في الدين عيب. هذه لفظة وردت حتى الرسول يثبت له فهما واحد لا غيره. قال شوفوا كيف الكتاب هذا اللي يكون لا يضحك علينا هذا. فقالوا الكتاب قال ما الكتاب صحيح البخاري. فقبلوا الكلام. أنت لا تبالي بفهم الناس وخطأاتهم وهزواتهم هذه. هات العلم بما جاء لو سنة رسوله وبين للناس هذه. إذن نحن لا نستغفر الجهال، وإذا جهلوا لا نقبل جهالتهم، وإنما نعلمهم دول هذا العلم دين، والدين علم لا بد من بيان هذا. وهذا الذي سار عليه السلف، وهذا الذي ينبغي أن يكون الخلف إلى أن تقوم الساعة، أن العلم دين وفهم، وقال الله قال رسوله بالمعنى الصحيح، ولا نستحي في العلم شيء أبدا. So as for falling into errors and mistakes, that can happen from everyone. Anyone can fall into errors and mistakes. That is a possibility for every person, even the scholars. Even a scholar may fall into an error or a mistake. However, the point is returning back from that error and mistake
and correcting that error and mistake. And the one who does that, meaning isn't ashamed, doesn't want to conceal and hide that, openly comes and rectifies his error and says, yes, I was mistaken on this or that, or I need to correct a statement I made here or there, then this shows the strength of his knowledge. It shows the strength of his knowledge, which is amazing. He's rectifying an error he fell into, and yet that shows the strength of his knowledge, because it shows that he understands what sincerity in knowledge is. He comes and corrects an error or mistake that he fell into. So you speak the truth. Speak the truth, even if it may be bitter for some people to hear. There's an example. The Shaykh says one time they were in a gathering and in a class, and they were going through Al-Bukhari, and they came across the hadith. There's a famous hadith about a man at the time of the Prophet ﷺ who committed fornication, and he came to the messenger and admitted what he had done, and he said to the messenger, purify me from this. Accepted he'd fallen into sin, came to the messenger and said, I've done that, purify me from this sin, for indeed I have fornicated. So then the Prophet ﷺ wanted to be certain of the situation. The messenger said to him, maybe was it that you just kissed? Maybe it was just some kissing that occurred. The man said, no, I fornicated. And then the messenger said to the other people, smell him. Is there perhaps alcohol on him? Maybe he doesn't know what he's saying. He didn't actually fornicate. They said, no, he smells good. There's no problem like that. The messenger asked the others, he's mentally stable, everything, there's no problem like that. They said, absolutely, no issue like that. So the messenger was trying to look for any justification or excuse that maybe this man isn't upon what he says he is upon, that he's fornicated. But after all of that was exhausted and it became clear, the messenger at the end said to him, the word used was aniktaha. And this word, it's a word which perhaps it's not used very much in the Arabic language these days. And it's a word that can be perhaps understood as a type of phrase that, or a word that shouldn't really be used. It's not, in English how we say, a swear word or a profanity. But it's a word where if somebody heard it, they think, oh, it's not really suitable to use that word. It's that kind of word in Arabic. So when they used this word, which is in the hadith, the messenger said that word to the man, because it is a word which clearly, explicitly means that you had intercourse. So when the messenger used, or when they were reading this hadith, and they used that word in reading the hadith, and somebody heard it, and to the Arabs now perhaps that word is, that's an unsuitable kind of word to use. And so they came and they started saying, what is this? That's aib, and using this kind of word, and what is that? So then the Shaykh said, we clarified to them, look, this is in Al-Bukhari. It is a hadith of the Prophet ﷺ. The messenger used that word to the companion when that incident occurred. And so the Shaykh said, don't worry about people in these kinds of issues. If they don't understand knowledge and they are speaking bad of you in any way because of that truth and the correct knowledge that you are giving to them, don't worry about that. You clarify to the people correctly, clarify to them the truth, and we don't accept ignorance from them. If now the people say, no, but we don't use that word now, it's considered like we say in English, like a swear word, or it's not a good word, it's not an appropriate word. We say, no, this is a word the messenger used. Clarify to the people, explain the truth to them, and do not be worried about the people and their ignorance or what they may say. Clarify with goodness to them. And so this is the way that the companions were, the Salaf were upon, and that is what Allah said, what the messenger said, and do not be shy of knowledge. That is one of the points of this narration. Don't be shy of this knowledge. طيب بارك الله فيكم. نحن نريد من هذه الأمثلة أن نصل إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيف يطلب العلم. هل يطلب من قراءة الكتب أو من سماع الأشرطة أو من مجالس الناس العوام طلبة العلم الصغار ينظروا هذا كذا هذا كذا إلى نشوف، وهذا كله خطأ. العلم يطلب من العلماء وهم أهل العلم،
وليس كل من قال عالما فهو عالم، حتى يزكيه من هو أعلم منه ويتعلم عنده. ولذلك طريقة السلف رضوان الله عليهم ورحمهم أنهم كان لهم قواعد في العلم وطلب العلم. كان زمن مضى في هذه البلاد إذا كان الرجل يريد أن يعلم ابنه يأتي به إلى مجلس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول يا شيخ هذا ابني عمره الآن ما شاء الله 10 سنوات، يريد يتعلم العلم من عندكم. يقول بارك الله فيك وفي ابنك، خذه إلى الشيخ الفلاني وقل له الشيخ بن باز يسلم عليك، يقول لك حفظه بعض من القرآن. يبدأ وين؟ فيأخذه للشيخ الفلاني يقول يا شيخ سلم عليك الشيخ بن باز وهذا ابني يريد يتعلم. قال بارك الله فيك، اجلس يا بني، ويبدأ يحفظه من الصورة القصيرة وهكذا حتى يبدأ هكذا يحفظ شيء. فإذا استمر في الحفظ أيام وأيام واشتد عوده في الحفظ، رجع به يقول له الآن خلاص ارجع إلى الشيخ بن باز، يقول له الآن بدأ يحفظ الجزء الأول وكذا. فيرجع الشيخ يقول له والله ما شاء الله ابني حفظ كذا، يقول له الآن خذه إلى الشيخ الفلاني يعلمه القواعد الأربع أصول الثلاث، تدرج به. وهكذا كلما انتهى رجع إلى أن يطلب العلم على مستوى. إذن هذه طريقة العلم عند السلف قديما، وينبغي أن تكون أيضا الآن كذلك. طيب أنت الآن جيت تطلب علم عند الشيخ، أولا لابد أن تعلم أن هذا عالم وأنه شيخ، وأن الذي يدرسه هو فنه وقد أخذه من العلماء. اجلس بعد ذلك واسمع العلم الآن. طيب لما تسمع أنت، هذا أول مجلس سماع، هذا قدر الإمكان أنك تحرر ما تسمع، تحرر، ثم تنتبه لشرح الشيخ وتحاول الفهم، تحاول الفهم، ثم تنصرف. ثاني يوم تأتي وتقرأ ما كتبت عند الشيخ وتعرض فهمك، فإذا أقرك فهذا علم محرر مفهوم صحيح، خلاص احفظه الآن في دفتر خاص. إذا صار في أخطاء عدل الأخطاء، سواء في الكتابة أو في الفهم أو في ما أدركته وهو ليس صحيح. هذا علم يقال له علم صحيح، الآن احفظه. طيب وهكذا درس بعد درس على هذه الطرق، سماع وتأكد مما قال وتأكد في الفهم ثم تحرير. بعد هذا الخطوة الثانية أن تعمل بهذا العلم حتى يثبت. الآن أخذت علم وعلم صحيح، صوت عالم، تأكيد، سؤال وهكذا، تبدأ تعمل بهذا العلم. وكلما درست علم وصار على الطريق وعملت فيه صار أأكد عندك، صار أثبت. الخطوة الثالثة بعد أن عملت به على علم وعلى قول العلماء، بعد ذلك تعلم غيرك، وأول ناس تعلمهم في بيتك وجيرانك وإخوانك ومن حولك. ثم إذا اشتد عودك تقوم في المسجد اليوم تتكلم، تقرأ حديث علمنا شيخنا قال كذا 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 كذا، وتشرح الحديث بالفهم الصحيح الذي فهمته، يستفيد الناس. ثاني يوم تذهب مسجد ثاني، ثالث يوم مسجد ثالث ورابع وخامس تدور. ربما تقابل واحد في بعض المسائل كما حصل لي أنا، تكلمت في المسجد وبعد 10 أيام رحت مسجد ثاني وجاء رجل ممن سمع في المسجد الأول قال يا أبا أنت ما عندك إلا هذا الحديث، بس قلت له ما عندي إلا هذا بس، خذ مني إياه. قال بس أقول له خلاص إذا سمعته فارقنا، غيرك ما سمع، لا تستحي من هذا. أنت الآن تعلم وتتعلم أنت حتى يثبت عندك العلم هذا. وهذا طلب أهل العلم قديما وحديثا، وبهذا صاروا علماء وأكابر وأدخلوا العلم ولا يستحون السؤال في فهم المسائل هذه. ولا نطيل عليك يا شيخ. From all these examples that we've given then, examples where people misunderstood things, misconstrued things, words, how they read them and mispronounced them, all these examples, there is a point we want to get to from all of those examples. And the point is a very important affair, and that is, how exactly should you seek knowledge then?
what is the correct way of seeking knowledge, so that you don't fall into all of those affairs. Is it just cassettes? Is it gatherings of the commoners, he said and she said and I heard and from here and YouTube and these things these days? Is it those kinds of things? No. It is from the gatherings of the scholars, from the gatherings of the people of knowledge, because it is important to know who the scholars are too. It is not just anyone who says he is a scholar, not anyone who just says he is an alim, but rather the actual people of knowledge, who the other people of knowledge have testified to. As you see, the scholars, other scholars will have praised these scholars, and these scholars have praised those scholars. The scholars know each other and they have praised each other. And this is how the Salaf were. They were upon principles in seeking knowledge. The Shaykh said in the olden days, at the time of a Shaykh bin Baz, an example, the people, they would, if somebody wanted to teach, for example, they would come to a Shaykh bin Baz with their son, for example, and say to the Shaykh that this is my son, etc., and he wants to learn. Shaykh bin Baz would say to them, take him to so-and-so Shaykh and tell him that I give salam to him and that he is to teach your son XYZ portion of knowledge. So then that father would take the son to the Shaykh that Shaykh bin Baz recommended him to go to. He would go and study and learn a certain proportion of knowledge after a consistent time in studying. And then he would come back to Shaykh bin Baz and say, I took him there, he studied this amount, that amount, he's memorized this amount, that amount. And then the Shaykh would say, Shaykh bin Baz would then say, okay, now then in that case, take him to so-and-so Shaykh, another one, and give my salam to him and tell him to teach your son a certain other portion of knowledge, the 4 fundamental principles now, and building up further. And so this was the style of a Shaykh bin Baz when they came asking him about these affairs. He would send them to particular people to study in stages. Send your son to him, learn Juz Amma, learn this part, that part, and they come back. The Shaykh says, okay, now go to so-and-so and build up a level. Now go to him and learn Al-Qawa'id Al-Arba', the 4 fundamental principles, etc. Then go learn all in stages, building up. And this is the way of knowledge from the olden times to our times, and this is what the student of knowledge needs to be upon, seeking knowledge in that step-by-step method from the scholars. So there are certain things you need to do. One of those, of course, is writing down the knowledge. That when you are in the gatherings of knowledge, that you write down that knowledge, you make your points, bullet points, notes. You do that in the gatherings of knowledge. And then also, you try, of course, to the best of your ability to fully understand everything that you've written, everything that you heard. Then the next day, revise over your notes. Go over and check your notes. Make sure if you made any mistakes in there, that you rectify and correct those mistakes. Look at it carefully. Sometimes you might see there's an obvious mistake you made somewhere. Correct and rectify your notes and revise them. Then once you've done all of that process, now you have a good, clean set of notes. You sat in the class, you made your notes, you read through, tried to understand, correct your notes. So you've come to a good set of notes at the end. So that is now a good set of notes you can keep and you can study from and you can learn from and keep going back to. Then after that, you need to act upon your knowledge so that it becomes established with you. Every time you study something, you learn something, you need to act upon it so that it becomes more ingrained and established within you, so that you don't forget it. You act upon the knowledge so that you do not forget it. So then after that, you can teach others once that knowledge is solid. Also يعني يحرر ما يسمع، يحاول يفهم. يقول له أنا فهمت كذا كذا حتى يثبت العلم قبل أن يعلم. أيوة. So you make your notes, you try to understand them properly, you revise them, and you also, in the aspect where we mentioned correct your mistakes and things, one of the ways to do that is you take your notes
to the scholar and say, okay, Shaykh, from your class, I understood this and I understood that, and this is what I wrote in my notes. That is how you're going to rectify your notes and make sure that you haven't got any mistakes. You can go back to the Shaykh and present what you wrote and what you have and what you understood to make sure that you understood it properly and you wrote it down properly. Then when you've done that and the Shaykh has corrected any errors you fell into, now you've got a clean set of notes. So then after that, now it can come to the stage whereby you learn that properly from that clean set of notes, and then you can teach others from that. And when you teach, it becomes more established and solidified in your knowledge. And you teach beginning with your own family, in your own home, and your neighbors. And then perhaps, as the stages go along, perhaps you end up teaching in a mosque, and then another mosque, and you may end up teaching in various mosques. And so this is how knowledge is. You teach at that stage then, and when you are teaching, you are learning yourself, because when you teach, that knowledge you teach, it becomes more solidified in and of yourself too. The teacher himself is revising when he teaches, so it becomes solidified within yourself also, up until that knowledge then becomes firmly grounded. You are firmly grounded then in that aspect of knowledge. هذه الطريقة التي تعلم بها السلف قديما، وهي أفضل الطرق، وهذه أخذوها من الرسول والصحابة ومن بعدهم، طريقة التعلم هذه. وللأسف الآن كثير من طلبة العلم وهم يحبون العلم يحبون التعلم، لكن ما عرفوا طريقة الأخذ الصحيح. ولذلك أسأل بعض الطلبة أنا، يقول لي يا شيخ نحن نجلس نتعلم مع بعض، ماذا تفعلون؟ قال نجلس ونجيب شريط للشيخ العثيمين في كتاب الطهارة ونسمع له، وإذا سمعنا فهمنا، ثاني يوم نعلم نقول له لا، هذا اعتباركم غير صحيح، لعلكم أنتم تفهمون خطأ. من يقول أنكم فهمكم كان صحيحا، مثل ما ذكرنا في التصحيح وغير ذلك. طيب كيف نقول؟ لا تفعلوا هذا، ابحثوا عن معلم من تعلم قبلكم عند العلماء المشاهير وثبت وأجيز، فأنتم تقرؤون عليه وهو يشرح لكم، ثم تعرضون ما شرح ويقركم عليه، ثم تتعبدون الله به، ثم تنصحون مثل ما قلنا. أما طريقتكم هذه لكم شيخكم صار مسجل وشريط، هذا خطأ. كثير من المسائل تفهمونها خطأ وتظنون أنكم فهمتوا وكلكم على مستوى واحد، ما أحد منكم يراجع الثاني، وهذه الطريقة غير صحيحة. وهذه الطريقة التي انتشرت بين كثير من طلبتنا من السلفيين، مع حرصهم جزاهم الله خير، لكن طريقتهم خاطئة، ولذلك يتعلمون علما فيه خطأ كثير. نقول دعوا هذا الطريق. الحمد لله ارحل لو سمعت انه متخرج من عند المشايخ احد من الناس في البلاد الفلانيه عنده توصيه منه، اذهب اليه ولا تعتمد على المسجل هذا، لان هذاك سيعلمك علم صحيح ثابت مسلسل من جهه العلماء، لان العلم بدا من رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم الصحابه، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، وهكذا يتدرج. علم عن علم عن علم من علماء، ليس من مسجل ولا من مجرد قراءه، لا، هذا غير صحيح. هذه مرحلة القراءة والسماع هذه تأتي بعد مرحلة بعد ذلك، إذا جدت العلم، فهم العلم، ثم بعد ذلك ممكن تسمع شريط، ممكن تقرأ، لأنك وصلت عندك مفاتيح فهم العلوم. هذه اللي أنصح به إخواني، بارك الله فيكم وحياكم الله، جزاكم الله خير. So this is the methodology of the Salaf from the times of old, meaning going to the scholars and learning from them, of course at the time of the companions, directly from the Prophet ﷺ. That is the methodology from the times of the Salaf, going and learning from the teacher. And the Shaykh said many of the students of knowledge, of course they love knowledge, the students, they love knowledge and they have a desire for knowledge, but many of them don't know how to properly seek knowledge. What is the proper methodology and the correct methodology of seeking knowledge, despite having a love and desire for it. So he says many of them, many of our brothers even from the Salafis, they may fall into this affair of simply listening to cassettes, for example,
They say that we listened to a particular cassette, we got together, we listened to that cassette or that lecture, and we understood it, and now we're going to go and teach it. That is, of course, a mistake. Perhaps you misunderstood what was on that cassette, just listening to the recording of something. Maybe you misunderstood what was intended by it. So it is not enough just to listen to cassettes and then think I've learnt the knowledge just from the cassettes. Rather, go to a scholar, read to him directly. He will rectify and correct your understanding and explain to you their real intent and what is meant by the words and phrases and that knowledge. So it is not enough just to listen to cassettes. That is a mistake. And especially when a group of brothers come together and they listen to a recording, and all of those brothers are generally of the same level. It's not like one of the brothers is far superior in his knowledge, is far superior or much more higher than everybody else, that maybe he could help them, but they are all roughly of the same level, and they're listening to the cassette. Then even if one of them misunderstands, how are the others going to know that this is a misunderstanding when they're all of that same kind of level? So it is not appropriate just to do that and think that is qualifying you in knowledge now. So many of the people, they fall into this type of way. Many of the Salafis even maybe fall into this where it's just cassettes and just books, and they think they are qualified in knowledge in that way. Rather, you need to go back to the scholars. Don't rely on cassettes only. Go to the scholars and learn from them directly. And then, in reality, the level of where you can just sit with books of the scholars and you're reading through those books, that level and that stage actually comes after the initial stage of learning directly from the scholars. Once you've learned for a while directly from the scholars, you're understanding those issues and those topics, and you build some kind of basis for yourself, then you could maybe pick up a book and start reading. But if you've never really properly built up any kind of basis and understanding, and you straight away at the beginning start picking up books to read, then it's very possible you're going to misunderstand many of those affairs. So that level of private personal reading actually comes after the level of gaining knowledge firsthand from the teacher and building your correct understanding and recognition of the affairs. Then, because then you have the keys. You have the keys to knowledge. You now have the understanding of basic principles and how things work. So when you pick up a simple book now of the scholars, you understand what's going on. But if you do it the other way around, you pick up the book first, then you may misunderstand many things. وقبل ندخل الأسئلة نختم حديثنا بموضوع مهم جدا، أن منكم يعني من يكون متزوج، وهذا من نعم الله تعالى عليه أن يتزوج مبكرا وهو يطلب العلم. فإذا طلبت علما عند الشيخ وأقرت عليه، أول من تعلمهم زوجتك التي في البيت جالسة ما تخرج المشايخ، تعلمها ما تعلمت على ثبت العلم عندك، وتعلم أمك وأختك وخالتك وعمتك. هذه أول موضع للتعليم الغير، وأنت قد ثبت عندك علم الآن صحيح، فهم حولك وأنت قادر تعلمهم بكل قدرة وتكون شيخ فيهم، يقولوا ما شاء الله ابننا شيخ وزوجنا شيخ وكذا. فهنا تحصل الفائدة العظيمة إيش؟ أنك تعلمت وعلمت من حولك الدائرة التي أنت مسؤول عنها أمام الله تعالى، ثم هكذا قليلا قليلا حتى تعلم الناس جميعا. ولعل هذا يكفينا إن شاء الله في كلمتنا، ونسمع منكم إذا كان هناك أسئلة نجيب عليها إن شاء الله. Then the Shaykh said one final point that we'll conclude on for this reminder, very important point. He said, many of you may be married, and that is a good thing that a person marries early. Perhaps many of you are married. And if that is the case, that you are married and you are in the process of seeking knowledge, you are upon that path of seeking knowledge, then the first person you should teach after you yourself go through the process we've been talking about, you learn from the scholars, from a teacher, you become grounded or have a good understanding of those affairs. Once you go past that stage, the first person you teach is your own wife, your own children, your wife, your children, your mother, your sister, your own family. That's where your da'wah begins. That's where your teaching begins. Because you are capable, you are in amongst all of your family, your mother, your wife, your sister, your children. They are the ones that you begin your teaching with. You learn yourself,
and you teach those around you in your family, and then after that it expands out further, and you may teach those outside of your direct own personal household. So that is where the Shaykh said we'll briefly conclude upon with these small reminders and points regarding seeking knowledge and the methodology in seeking knowledge. And the Shaykh said, now if there are any questions and things anybody wants to ask, we'll open up to questions. Put your hands up if you're married. ما شاء الله ما شاء الله كم عندهم؟ والمتعددون منكم؟ متعددون ولا واحد. ان شاء الله نحاول ان شاء الله. لا لازم تزوجون بوقت. حاولوا قدر الامكان. Try to get married early as best of your ability. طيب هاتوا اسئلتكم. شيخ ممكن نسجل الاسئله؟ ايه نسجل الاسئله. هذا الاخ عنده سؤال. يا كوشر؟ نعم. بالانجليزي؟ ايه بالانجليزي. ترجم ان شاء الله. So in a situation that a brother wants to get married, but his mum has a specific preference to like their own ethnicity, but he could be putting himself in like fitna. And what should you do in that situation? So the basic question about when people are from a certain ethnicity and your parents want you to get married in that ethnicity. Ethnicity. So what do you do in that situation? يعني مثل هذه الأسئلة ترد كثيرا يا شيخنا. ايوه. يعني والدنا ووالده نعم آباؤنا أمه يريد منه أن يتزوج من بني جنسه يعني من باكستانيين أو الهنود وما يسمح له يتزوج من غيره. صح. فكيف يفعل؟ لا نقول هذا إذا كان نحن عندنا قاعدة نبوية إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. هذا بالنسبة إيش؟ للرجل. بالنسبة للمرأة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ تنكح المرأة لأربعة: لمالها وجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. قولوا لمالها عند اليهود وجمالها عند النصارى، ولذلك شيء زوجته معه ويقابل رجل يقول له قبل هذه قبلها جمالها أو جمالها يعني. ولحسبها ونسبها عند الجاهلية ولدينها عند المسلمين. فأنت إذا كانوا يريدون يزوجون المرأة سواء كانت قريبة أو بعيدة كيف لك، المهم أن تكون صاحب الدين، وإن كانت قريبة صاحب الدين هذا أولى، لأنك ما تكون فيها مشاكل كثيرة تستحي من أمك ومن أمها وهذا. فأهم شيء القاعدة هنا فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني كالطواب كيف لك. وفي الجانب الآخر يقول إيش؟ إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. هذا بالنسبة للرجل. إذا القاعدة لا تلزم أنه أنا من جنسيتي ولا من جنس فلان ولا من فلان، لا، المهم القاعدة النبوية هذه أنك تبحث على صاحبة الدين. هذا إذا كنت عندها حفظتك في عرضها وعرضك وصانتك وهكذا، وإذا بعدت عنها حفظتك في مالك وأولادك. هذه التي ينبغي التمسك بها ويعني التزوج منها. The Shaykh quoted the narrations in the Sunnah that talk about the question was about, when your parents, they always want you to marry within your own nationality, within your own race. They don't want you marrying outside of your race. So what do we do in those kind of situations? The Shaykh said, of course, the Sunnah, it talks about in terms of a man. If a man comes proposing who is of good religion, sound and upright religion, then marry him to your daughter. If a man of that character comes. And in regards to the women, it's mentioned about their wealth and their beauty and their status and their religion. And these four characteristics that you look for, and it's mentioned about how the wealth, it may be something that is attributed to those of the Jewish background, or the beauty of the Christian background, and the status was in the Jahiliyyah times. But the fourth one, the important one, the religious aspect, that is what is within Islam. That is the key thing that you are looking for in Islam, in a woman, the woman of religion, because she will then preserve your household, she will preserve your rights and look after the rights of her husband. So this is what you look out for, religion, that is the key, and that is what you must basically therefore explain to the parents, that a woman of good religion who will preserve the household, preserve my rights, preserve your rights as parents-in-law,
That is the key, and that is what the Messenger has guided us to, not whether she is of my nationality or our race or not. ثم إذا تزوجت المرأة ينبغي أن تكون يعني حالك وحالها منحصر بينكم. ما يحصل بينك وبين الزوجة لا ينبغي أنت تخبر أمك ولا هي تخبر أمها. هذا أمر بينكم بدون أنتم يعني يحصل لكم القضية وتحلونها وتصيرون يقول أسمن على أسم. إذا انتقلت إلى الأم هذه والأم الثانية بتور نار بعد ذلك. فاجعل دائما الكلام بينك وبين زوجتك حله في ما بينكم. لا تنقلوا إلى إيش؟ إلى الأطراف الثانية، لأنه ربما هنا تحصل مشاكل كثيرة ولا سيما بين النساء. لا، فأنا أنصح دائما إخواني أنه ما يكون بينك وبين زوجتك احصره في دائرة صغيرة وحاول تحله بالطريقة الشرعية. لا تنقلوا إلى هذا وهذا فإن هذه. ولذلك يعني إيش؟ جاء هناك في آية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني المهر أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. إيش معنى أفضل؟ يعني أنت تعريت أمامه ويتعرى كمان. هل هذا يحصل مع أمك مع أبوك؟ لا. إذا أنت اللي بينكم شيء عظيم. لا، يجعل دائما القضايا اللي بينكم دائرة في محيط صغير يكون حلها سهل. ثم هذه أمانة عظيمة. وفي الحديث هنا قال من استرعاه الله رعية يموت وهو غاش لا لم يرجع. هذه المرأة رعيتك وأنت هذا زوجك هو الذي يعصمك أنت وأولادك أبو أولادك. ينبغي تكون دائما بينهم إيش؟ مكاشف وحل مشاكلكم بينهم. لا تخرج إلى الدائرة اللي أوسع تضيع وتكبر وتأتي منها مشاكل كثيرة. Sheikh said another important point between married couples, that whatever happens between you, between the husband and the wife, then try to resolve those issues between you, rather than the wife going off to her mother, he's done this to me and he said this to me, and the husband going off to his mother and his father, or she's done this and she's done that. If you start spreading it out like that immediately to your parents and she goes to her parents and then parents get involved and there's all types of arguments and issues that occur, he said avoid that. Issues when they occur, issues here and there, bits and bobs, try to arrange those and fix those up between yourselves upon the correct Islamic way. Keep those between yourselves rather than spreading that out and informing others and in-laws here and in-laws there. As you know in English, as they say, they're not your in-laws, they're your outlaws. Those issues, when they spread out between the families, then it can end up causing problems. So when you're able, for little things that occur, fix them amongst yourselves, be adult about it, as they say, look at those and try to fix them. And the narration, it mentions about how Allah subhanahu wa ta'ala has given you responsibility over a certain flock, and your wives are part of that flock that are under your responsibility. So have that goodness of mind and intellect in how you behave, and have that responsibility fulfilled without spreading things and causing problems and issues between yourselves. أذكر مسألة هنا أن مرة أحد الأخوان اتصل بي وقال يعني إن عندي بنت تبكي كثير وحزينة دائما وأريد يعني حلها. قلت والله هذا حل يعني اجتهاد، يعني نجتهد إن شاء الله. لو لعلك أنت يعني تنازع أمها وتصيح فيها وربما يدك عليها وهي تشوفكم. قال نعم كثير هذا يحصل. قلت هنا المصيبة. البنت هذه أمها أفضل منك عندها، لأن هي تربيها وتأكلها وتشربها وتلبسها. فأنت تجي تضرب أمها أمامها ولا تصيح فوقها تغضب منك وتخاف منك، تقول هذا جبار هذا. لا، تريد أن تؤدب ابنك ابنتك، ادخل. تريد أن تؤدب زوجتك، ادخل في غرفة الدوي وافعل ما شئت، ليس أمام الأولاد ولا الصغار والكبار أبدا. هذا أمر بكم خاصة، تبقى تجود دائما البيت. ومع ذلك قلت له اذهب غدا إلى الطبيبة تعطيك حبوب مهدئة لهذه البنت لعل ما يرفع عنها. فذهب إلى الطبيبة وقالت له نفس الكلام، لعلك أنت تضرب أمها؟ قال نعم نضربها أمام الأطفال. فهذه أكبر خطأ بينك وبين زوجتك. اعمل ما شئت في الغرفة، قفل واعمل، انكح واضرب وسوي ما شئت.
أمام الأولاد لا يجوز أبدا عقد وخافوا منك يشوفونك يعني جبار يعني في البيت يعني. نعم. Another thing the Sheikh said within married couples is that whenever issues do occur, or if the husband does become angry, that you do not do things, do not display anything of that anger or arguing or fighting in front of your children. The Sheikh says there's an example of a man who once asked him that my daughter is always crying and she's always sad, and what's wrong with her? What can I do? What's the issue? I don't get it. So the Sheikh said, do you often argue with your wife, your child's mother, in front of your child? Do you often argue with your wife, the mother of your daughter, in front of your daughter? Do those issues and those outbursts occur publicly in front of your children? The man said, yes. The Shaykh said, that's why your problem is with your daughter. That's why your daughter is stressed out. That's why she's in that state. That's why she's always angry and crying, because of what she sees from you doing to her mother, shouting at her mother, screaming at her, and the aggression and these things that she sees from you regarding her mother, in regards to her mother. That's what causing her this stress and this emotional problem. And so do not do that in front of the children. If any disagreement occurs, any argument occurs, that is between you. Go into a room separately and fix it between the husband and the wife. That is nothing to do with your 5-year-old, 10-year-old, with your children. They are not to observe their parents fighting each other, or their father particularly becoming aggressive with his mother. That affects emotionally the children. And in fact, it's mentioned about this man, the Shaykh says he went to the doctor about his daughter's state. What's wrong with my daughter? And he said the doctor said the exact same thing to him. You behave like that with your wife in front of her, that's what's affecting her. That's all her problem is. There's no depression or anything else wrong with your daughter. It's because of what she sees from you. So these things are private. You do not allow these to occur in front of the children. لأن الأم تأكل شر تلبس كيف لا فهم عندهم أعظم من. Because the mother, often you'll have noticed your small children, they have more of a connection to their mother than they do to you. And they have that greater connection. Their mother looks after them from the young age, changing their nappies, doing everything, feeding them. They have a greater connection to their mother in that way, that emotional connection. So when they see the father being aggressive to the mother, shouting at the mother, or other affairs occurring of that nature, they're going to have an emotional response on the side of their mother. Why is my father behaving in this way? And then that causes the emotion and that state in them. بارك الله فيكم. ذكرتم في مسألة منهج طلب العلم. في قضية المراجعة نحن في الغرب نجد مشقة، يعني نعمل وعندنا أشياء أخرى، وأيضا عندنا الدروس كثيرة، فكيف نرتب وقتنا ويعني نركز على الدروس التي ما يعني. شوف أقول لك بالنسبة طلب العلم الحمد لله الآن يعني صار توسع جدا يعني أنا أعطيك مثال. لعلك مثلا تسمع شيخ في آخر البلاد يدرس دروس وفرق الأجهزة هذه، فتجلس في البيت تسمع الدرس هذا وتحاول تلخصه كيف لا، وتحاول تفهم. لن تستطيع تفهم كل شيء، ثم بعدين تتصل. الآن وسائل الاتصال سهلة، وعندك التليجرام هذا من أفضل الوسائل الاتصال سهلة. الواتساب ما يوصل، والتليفون العادي يحتاج فلوس. التليجرام يوصل لك الشيء، يقول لك شوف والله أنا سمعت درسك البارح المسألة الفلانية فهمت كذا 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 كذا، يقول لك لا أنت فاهم خاطئ، المفروض كذا 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 كذا. تستطيع تناقش الشيخ يمكن ساعة نص ساعة قدر ما تستطيع ويشرح لك المسألة من جديد. هنا تكتسب علم، بل لا تجد لو كان وجد يعني شيخ عندك هذا أفضل، لكن ما وجد. وسائل الاتصال الآن نعمة من الله عليك، وفيها مجال للمناقشة والكلام الكثير، وتفهم المسألة ثم تحررها وتدونها. فلا بد من طريقة العلم، ما يلزم أن يكون شيخ أمامك تراجعه، حتى لو شيخ بعيد. وسائل الاتصال الآن قربت له كأنه عندك. واضح؟ So the brother was asking regarding our time. How can we organize our time, especially living in the West with all the responsibilities we have? How can we fit in a proper studying schedule?
So the Shaykh said that process that we mentioned earlier, you listen to lectures. For example, if you are listening online to some live lecture perhaps, and the actual Shaykh may be somewhere far away in some other city maybe, but you listen to that lecture, you try to understand as much of it as you can, and then the Shaykh said that you should try to connect with that particular teacher, try to connect with him, communicate with him via the various methods available these days. You have Telegram, the Telegram app for communication, and various methods are available these days without any cost. So try to contact the Shaykh and then ask him, this is what I heard from your lesson yesterday, have I understood it properly? You can ask and go into detail and make sure that you have a proper and correct understanding of that particular issue. And it's not necessitated that the Shaykh has to be right there in front of you. So he can be far away from you, but this process of then communicating with that Shaykh to make sure that you've got the correct understanding is something you should try to do. شيخنا أحسن الله إليك، ما نصيحتك للشخص هو يسمع وسواس، يعني شديد وسواس، يعني أنت غير مسلم، وهو يعني شخص مريض، هو يأكل الدواء، ولكن من الإسلام ما نصيحتك للرقية ومثله، وهو أيضا يرى على الجدار، يعني يتحرك يعني hallucinations، ويرى أشياء يتخيل يعني هذا يعني ينبغي أن يتعالج بالقرآن، هو يكثر من قراءة القرآن، لا، وإذا جاء الوساوس هذه يتعوذ من الشيطان، وهذا وأمثاله إذا دخل الحمام يطول الجلوس، وهنا سر الخطر العظيم اللي يحصل. الشياطين الحمامات مأوى للشياطين، والغالب أنه إذا دخل لا يأتي بذكر إيش الدخول، فتحتوش به الشياطين الحمام وتأتي بالوساوس. انظر أضرب لك مثالا، بعض الشباب خاصة الشباب يأتي يتوضأ ثم يرجع يتوضأ ثم يرجع يتوضأ ثم يرجع يتوضأ، يدخل الحمام يخرج يقول في شيء نزل قليل، في شيء نزل، وما في شيء نزل أبدا، كل وسواس من الشيطان. الشيطان يريد أن يكرهك العبادة، فيبدأ يكرهك الوضوء، تدخل ثم تكره الوضوء. ولذلك بعضهم يقول أنا رأيت شيء، كيف رأيت؟ قال أشرب حبوب تجعل لون في البول حتى أشوف وشو. قلت له ماجد أنت شيء خير لك هذا، إذا توضأت وأحسن الوضوء قول أعوذ بالله ومشي. لا يقول لا ما في شيء، خلاص كيف انتهى الموضوع، واعبد الله تعالى. الوساوس هذه تعتري الشباب أكثر من الناس الكبار والصغار، وهي مدخل للشياطين يصرفوك عن العبادة. يعني بعض الشباب يفعل هذا في الوضوء ثم يأتي في الصلاة ما يكمل ركعة يرجع للحمام. يعني هذا من أعظم ما يكرهه في الوضوء في الصلاة في العبادات، ومن أكثر ما يلم عليه الوساوس، فيبقى ضعيف إيمانه. لا يقرأ القرآن، لا يأتي بأذكار المساء والصباح، لا، كل هذه تجتمع عليه من فعل الشياطين تحتوشه. فالإنسان خاصة الشباب ينبغي أن يهتم بالعبادة، الصلاة، قراءة القرآن، الأذكار مساء، أذكار الصباح، هذا حصين يحميك من كل الشياطين. لكن أنت لما تترك نفسك نهبا للشياطين يتلاعبوا بك. فلا بد الإنسان يعي طريقة السلف. أذكار الصباح هذه مهمة، كم من الشباب ما يفعلوها، أنا أسألهم يقول لا والله في الأسبوع مرة، أقول ما لازم تعملها كل يوم، أذكار الصباح وأذكار المساء، بعد صلاة العصر تجلس ربع ساعة في المسجد تأتي بأذكار المساء، بعد صلاة الفجر ربع ساعة 10 دقائق تأتي بأذكار، يحفظك الله تعالى، يجعل جند يعني يحمونك من هذه الشياطين. فهذه أهم وسيلة. So the brother was asking about somebody who is afflicted by whispers and perhaps even has hallucinations. So what should that type of person do then to try to rid himself of these whispers that he is afflicted with? So the Shaykh said that type of person needs to make sure that they recite the Quran a lot. Be constantly upon the recitation of the Quran and constantly seeking refuge with Allah from the shaitan. And one of the things the Shaykh says is, you notice with people of this nature, with whisperings, is that perhaps they spend a long time in the bathrooms.
And that is a place where the shayateen they gather. And that is a danger to this person then, because in the bathroom you cannot do any dhikr, you're not going to be reciting Quran. And so they spend lengthy time there perhaps, and the shayateen, they overcome them with whisperings also. And he said, whisperings, these types of whisperings, they occur in the youth more than they occur in the elderly. It is the youth who are afflicted more by these things. So you see perhaps one of the youth, and you know when they say youth in Arabic, it doesn't mean 18, 20, it can be 20, 30, 40, youngsters, because elderly are 60, 70, 80. Youth can be even in your 30s perhaps. But the younger people compared to the older people, they are affected by this more. You see a person, perhaps he goes and makes wudu, and he comes back, and then, oh no, and then he goes back again. Did I miss this bit, or did I really get water on that section there? He goes back and comes back, then goes back and comes back. And you maybe see them making wudu multiple times. And maybe it's because often, when they come out after making wudu, they say, oh, but after I used the toilet, I felt like something came out again. And so then they go back and repeat everything. Then you come back, but I felt like something came out again. I felt some moisture. And then go, and there's nothing there. But the whisperings, they overcome a person, and that is very common. And you may think, well, you're repeating your worship. Why would the shaitan make you repeat worship? Because then it becomes tedious to the level that you start to have a disliking. Like you have to go make wudu, you gotta go make wudu again, you gotta go make wudu again. And the shaitan makes you keep doing that until it starts becoming tedious for you, and actually you begin to have a disliking to doing wudu and doing those acts of worship. And so these whisperings, they occur a lot more in the young than they do to the elderly. Perhaps a person comes and doesn't even finish one rak'ah, and the whisperings overcome him and he breaks off and he goes and he needs to make wudu again. So that type of person will always remain weak in his iman. So what you need to do is make sure you recite the Quran, make sure you do your morning and evening adhkar, the supplications of the morning and the evening, your prayer, your worship, your morning, evening du'as, and after that, when you do all of that, then the shaitan will not be able to play with you. But if you leave the adhkar and the worship and the prayer and the Quran, then the shaitan comes and plays with those types of people who are not upon remembrance of Allah. أذكر حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع هذا، أنه قال عليه الصلاة والسلام: يعمد الشيطان إلى يعني عورة أحدكم فيجذب شعره فيظن أن خرج منه شيء. إذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الإنسان في صلاته فأحس بخروج شيء لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أنت لا تصلي، حسيت شيء خرج، هذا الشيء خرج من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، إلا أن تجد رائحة أو صوت وتأكد أن الرائحة هذا منك مش من واحد ثاني. هنا انصرف توضأ وشوف يقول لك ينزع شعره من محلها خفيف شعره، يقول خرج شيء ما خرج شيء، هي شعره نزع الشيطان. فاحذرها، تعاون الشيطان. ثم انا انصح اخوان الشباب خاصه انه يجعله له ورد يومي. ايش ورد يومي القران؟ ولو حتى صفحه في اليوم تقرا، ولو صفحه في اليوم تقرا بس. هذا ورد، يعني القران هذا حفظ المؤمن، يحفظه من كل شيء، يحميه. فاستعن بقراءة القرآن يوميا ولو صفحة، إذا أكثرت هذا خير عظيم. An example of this is a narration whereby it mentions how the shaitan may pull a pubic hair of an individual, and the person then thinks as a consequence of something they feel down there that it's maybe urine that came out. And that is from the whisperings of the shaitan. That's what the shaitan does, to perhaps make you think that something, I felt something down there, maybe it was some moisture, some liquid that came out. But the hadith says that a person does not leave and break off of his prayer until you actually hear something. You hear yourself breaking wind, or you smell the actual breaking of wind occurring. As for something you feel like that, perhaps something the shaitan is doing, causing some feeling there, and you think that wind broke, when in reality wind did not break, or nothing exited, then you do not leave and break off the prayer until you hear an actual sound or smell something and you know it's from yourself.
So also what is important then is that a person has a portion of the Quran that you recite every day. All of this to prevent the whispers. A portion of the Quran that you recite every day. Fix that into your schedules. Even if it is only 1 page a day. Even if it's only a page a day, put that into your schedules. Recitation of the Quran, that remembrance of Allah. It is a form of protection for you every day. نعم شيخ. سؤال لدي سؤالين إذا يمكن أن انت أعرف سألت معنا. مرة سألت اول سؤال ده ولا اول واحد؟ الأول هو اللي بسيط يعني. طيب صليت يعني في المسجد في مصر وقبل أن صليت في المسجد في مصر. نعم. وقبل أن تنتهي صلاة الفجر يبدأ قنوت، ما حكم في ذلك؟ يعني تصلت مع الجماعة يعني. أيوة نعم. ثم قنت الإمام. وهو يبدأ القنوت يعني عندما يعني قبل أن تنتهي صلاة الفجر. يعني في الصلاة في آخر ركعة. أي نعم. أيوه. هو يبدأ القنوت، ما حكم في ذلك؟ هذا يعني الشافعية يرون أنه القنوت سنة ثابتة ويقنتون في كل صلاة فجر بعد الرفع من الركعة الثانية. وهذا يخالف مذاهب أخرى من مذاهب أهل العلم الحنابلة وغيرهم. ولذلك أنا أذكر طلعت مرة قصة قديمة من السلف أن كان الحنابلة ينكرون على الشافعية القنوت وهم يصرون الشافعية، فكان الحنابلة يقدمون صلاة الفجر قليل حتى إذا فرغوا من صلاة الفجر أخذوا عصي معهم إلى مساجد الشافعية، فإذا نفذوا ذلك دخلوا ضربوهم. هذا الفتنة اللي كانت تحصل بعض العصور. هذا التعصب. نقول القنوت والعبادة كل هذا عبادات لا نفعلها إلا بدليل، لا نقلد أحد لا مذهب ولا غير ذلك. ولذلك تجد اللي يقلدون المذاهب وعندهم أشياء غريبة يعني مثلا أحيانا احنا في المسجد يكون يصلوا عندنا كثير من الباكستانيين انه هذا مذهب الحنابلة عندهم ابو حنيفه، اذا دق الجرس تليفون او اول شيء ما يطفيه لان عندهم 3 حركات تبطل الصلاه ويخليه يعمل موسيقى في المسجد يعني كانك في مرقص. ليش يقول لك ابو حنيفه ما قال كلام لا. فتقليد المذاهب هذا خطا. انت اذا ابتليت المسجد يقعد كل يوم شوف لك مسجد ثاني لا صلي بعد من هذه لانه هذه يعني ماشي دليل عليه. الرسول ما كان يقول الا في الوتر لا. هو في رمضان معروف هذه صلاه الفجر هذه ليس وارد ثابت. مو هذا قنوت النازله ولا لا اوكي بدون النازل. لا في مصر الشافعيه. So brother was asking about in Egypt one time he prayed in fact tell us the question. One time I prayed in the masjid in Egypt, and before the imam completed the salat, he began doing a qunut, and he's similar to the qunut of witr. So I was just asking, what is the ruling on that? And this, without the earthquake and things like that, In the second rak'ah, they always do the qunut in the Fajr prayer. So what's the ruling on that? And so the Shaykh said the Shafi'is upon that madhab, they always do that. They believe that in the Fajr, in the second rak'ah, that you do a qunut. So they do it in the Fajr every day. Whereas the other madhahib, they reject that. It is not something that you do in every Fajr in the second rak'ah. And the Shaykh mentioned in times of old that in some areas, those who are upon the Hanbali way, who reject that, they used to pray their Fajr prayer in their mosques or where they were earlier slightly, and then they would go over to where they knew the Shafi'i madhab people were praying, and then they would like almost strike them or hit them or become aggressive with them for doing the qunut. They would finish their Fajr early so they could get to them when they pray their Fajr. So the Shaykh gave another example. He said, this blind following of madhahib is a mistake. He said sometimes some of the people, and the Shaykh mentioned the Pakistanis and the likes of these individuals who say they're upon the Hanafi way, that sometimes in the mosque their phone might start ringing. The phone starts ringing in the mosque, but they don't turn it off. They just carry on praying, and the phone is ringing, and with all musical tones, music on it, and all types, as though you're in some type of disco. Music is going off everywhere, and they won't touch it, because in the Hanafi madhab that they follow, how they believe it to be, 3 movements outside of, external to the movements of the prayer, nullifies your prayer.
3 movements outside of the movements of the prayer makes your prayer invalid. So now that becomes an external movement. 3 of those and your prayer's gone, so they don't dare move. And their phone is going off, and this is, from the incorrect blind following. So the Shaykh said to the brother, in that case, if that's what they're doing every day, better you try to find a different mosque where they don't do that. نعم. السؤال الثاني شيخ أعتذر، إذا يوجد إمام في المسجد وهو يسافر إلى بلده كل سنة لمدة 6 شهور ويترك الناس في مسجده والناس لا يعرفون ماذا يفعلون بدونه، ما يجب عليهم أن يفعلون؟ هذا على الدولة أن تجعل هذا الإمام، بل كل إمام في مسجد من ينوب عنه، والغالب يكون مؤذن. إذا غاب الإمام يليه مؤذن أو شخص يعين، يعني شورى المسجد يعينون من ينوب عن الإمام إذا غاب، حتى لا يكون في اضطراب. نعم، هذا لابد منه. هذا مسؤول عن وزارة الأوقاف. So the brother mentioned there's an imam of a mosque who travels once a year back to his country and perhaps leaves them for 6 months at a time. So then in his absence, the rest of the people don't know what to do, how to go about the affairs and lead the prayer, who's going to do it, etc. So what do we do in that case? So the Shaykh said in that type of situation, of course, ultimately some type of organized method needs to be put into place. In the Muslim countries, of course, the authorities will appoint someone to take care of that in the absence of the imam. But even where there are no authorities, clearly the imam needs to appoint someone, maybe the muaddin or whoever else it is, who's going to look after that responsibility in his absence, so that people don't just turn up one day and they don't know what to do. Had some here as well. It's gone off, whoever it was. هذا في واحد هندي. ناخذ هذا يا شيخ؟ نعم. This is my handwriting. No. The question I think on the top. You confused me, it's my handwriting. Is there a hadith specifically what? Regarding reward for one patient upon a migraine. No. يقول هل هناك حديث في من يعني كان مصابا بصداع شديد دائما أجره في ذلك إذا صبر على ذلك؟ هذا مش الصداع بس، أي مرض، يعني أي مرض يعتري الإنسان المسلم هو كفارة له، بشرط أنه يصبر ويحتسب ويأخذ بالأسباب، من أعظم الأسباب العلاج. فلا يترك نفسه يقول والله أنا هذه ولفت هذه، يقول لا، ما من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهله. فلا بد أن يأخذ بالأسباب، يذهب إلى أطباء متخصصين في هذه الأمور ويعالج نفسه، وقبل هذا يرقي نفسه. الرقية مهمة جدا، يعني بعض الأمراض يكون من شيء من العين وغير ذلك، إذا رقى نفسه يغيب الله عنه. فلا يعني يستسلم للمرض. بعض الأحيان الناس يستسلمون المرض حتى أنه يصبح عنده مرض ولا عنده مرض، يعني يشعر كأنه في مرض، يعني عنده ما عنده شيء، يكون نوع من الشعور بالوسواس هذا. فهذا يأخذ أسباب العلاج. نعم. So brothers asking about the migraine, is there any hadith specifically about somebody who suffers from migraine and being patient upon that? The Shaykh said it's not just about a migraine, any type of illness a person has, then this is a form of expiation for you. Any type of illness, it is a form of expiation for you if you are patient upon that and you seek the reward from Allah for that during that time of illness. And so when you have some type of illness, then go and seek some treatment for it, because there is not any illness except that there is a cure for it other than death. And so you take the necessary means, begin with ruqyah. Begin with the ruqyah, perhaps it's evil eye, perhaps something of that nature may have occurred. So start with the ruqyah and take the necessary means, seek treatment from those qualified in that, and don't just submit to the illness. Don't just give up and say, that's it, I've got these constant migraines, nothing I can do,
and then it's affecting you in all of your affairs and everything. You don't just leave it like that. Do something about it. Take the means. Do ruqyah. Go and seek some help with that affair. And be patient upon that, and it's an expiation for you. And sometimes the Shaykh said, people may actually, again in this topic, be upon whispers. That a person believes that they've got a problem or there's something wrong with them, and really there's nothing wrong with them. But they've convinced themselves, no, but always this happens and that happens, and there's nothing really wrong with them at all. So with these affairs, seek the necessary means for rectification of them. بعدين أذكار المساء والصباح أعظم رقية. أذكار المساء بعد صلاة العصر يأتي الأذكار رقية عظيمة، وأيضا بعد صلاة الفجر يأتي الرقية الصباح، أذكار الصباح أعظم رقية هذه حماية من الشيطان كل شيء. And the supplications of the morning and the evening, they are from the greatest forms of ruqyah. To do those supplications after Asr, the evening ones, the morning ones, do those supplications, understand their meanings, they are from the best of the forms of protection. وأيضا أذكار النوم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينام يضع يده عليه خده اليمين ثم يأتي بأذكار النوم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا رقية عظيمة. And also the supplications before sleeping, the various du'as that are mentioned in the sunnah that you should recite before going to sleep, then they are also from the means of protection. هنا هذا في واحد من بريطانيا يقول هو جنسيته هندي ويريد أن يأخذ أو يتجنس بجنسية من كندا ليسهل عليه الانتقال إلى دول مسلمة. إنه إذا كان عنده جنسية كندية هذا أسهل له من الجنسية الهندية. لكن هو الآن في بريطانيا. هو الحين في بريطانيا لكن سيرجع إلى الهند. طالب في الجامعة. يعني هناك ما عنده جنسية بريطانية. لا وساكن في الهند جنسية هندية. أيوه. وعنده أهل وأقرباء في كندا. يقول هل يجوز لي أنتقل إلى كندا أو يعني آخذ جنسية كندية عشان يسهل علي الانتقال إلى دول مسلمة وأعمل في دول مسلمة، لكن هناك مشكلة. إذا أخذتم الجنسية من كندا لازم وش يقول pledge of allegiance البيعة للملكة الكافرة. كيف تقول بيعة؟ allegiance testimony. يعني testimony لازم يكون لا نقول لا ما في testimony. إذا بيعطونك جنسية كيف لا لمصلحتهم، لأنه هم أعطوا الجنسية لمصلحتهم. صحيح. أما أنك تعرف بايعة لا ما نصح. So the Shaykh said that isn't something suitable. You shouldn't take a nationality where you have to do that pledge of allegiance to the king or to the queen. Canada, I think it's our king, mashallah, from England. You have to do the pledge of allegiance to the king of England, King Charles, to get your nationality for Canada. And the Shaykh said you shouldn't do that, because these countries, they only give you the nationalities in reality for their own benefit. It's not like they care about you, they want to give you a nationality. It's for their own benefit and purposes, and their statistics and numbers and whatever they do in their own benefit. So you shouldn't take it in that way. Allah will provide for you, and you seek that from Allah. يقول له من عمر بريطانيا غير الهنود. الأندر جراوند هذا لولا الهنود ما طلع. كان يجيبون من عمان يشبون بالليل والنهار. Underground القطار يعني؟ الأندر جراوند اللي في بريطانيا يعني. اوكي. سوي بريطانيا اللي حفروها. لا العمان اللي جايبين من الهند وباكستان سنين في بريطانيا. والجواز الهندي الآن يسمع كل الدول العربية الإسلامية. ما في عليه. بالعكس يمكن الكندي يمكن بعض الدول تمنعه. فلا بعض الناس يريد مصلحة ويربطها. It's not a necessity either to think that the Indian nationality is going to be less effective than the Canadian one. It says, look, the countries, they do it for their own benefits. Like in the UK, when the underground was built, I didn't know about this, perhaps the London brothers know about this too. When the underground was built, that they brought in workers from the subcontinent to dig out all of the underground. وحتى في الحروب in the world wars, the British colonies, they brought all those Indian fighters in to fight for them, and the Gurkhas, all types, yes. So they brought all these other nationalities to fight for them. So that's not something you should rely upon. And perhaps even the Indian nationality, it will be okay. You can get around, maybe even better than the Canadian some places. You've had one over there. It might be a bit of a lengthy answer, on the topic of Ruqyah, there's the hadith that from our ummah, people who will enter Jannah
when we go to dinner ask for ruqya. سبعون ألف لا يسترقون. What's the explanation of that, and how does that differ from someone who's just asking to make dua for them? هذا الحديث هذا يعني فيه دلالة على أن الإنسان الأصل أن يرقي نفسه. الإنسان المسلم يرقي نفسه، والرقية سهلة عبارة عن أذكار لا من القرآن والسنة، فما أيسر الإنسان أن يرقي نفسه، لأنك أنت لما تطلب الرقية في نوع يعني إدلال نفسك، لا كأنك تقول أن هذا أعلم مني ولا أنه أفصح مني، ولا بالعكس أنت آتي بالرقية بنفسك، رقي نفسك لا بما جاء من الأذكار الرقية المعروفة لا الآثار النبوية. فالأصل أنك ترقي نفسك، والأصل أنه إيش؟ المرأة ترقي أولادها والرجل يرقي أولاده كيف لا، وترقوا بينكم بعضكم بعض في البيت، هذا الأصل. أما البحث عن راقي هذا الذي هو في الحديث يعني. So the hadith about the 70,000 who enter paradise without accountability, without prior punishment, and then it mentions some of the characteristics that they don't fall into. One of those is that they don't go out seeking ruqya. So how do we understand that issue of seeking out ruqya? The Shaykh said, when it comes to the issue of ruqya, firstly and foremostly, you should do the ruqya yourself, on yourself, or your own family members within yourselves do the ruqya to yourselves. And that is in fact, as many scholars say, more impactful than going out seeking from others. Going out and can you find me someone who's a raqi, can you get me the number of this one or that one, doing all of that. Better do ruqya upon yourself, your own family members do ruqya to yourselves. That's kind of in the line of the hadith where the people who go out always, I need someone to do ruqya, ringing around here, looking around there, asking around and seeking all the time and lowering yourself to other people. Lowering yourself, miskeen, I need someone come do ruqya on me. That's the kind of thing that's disliked. So a person should firstly and foremost do it upon himself and his family members. وأنا أسأل الأخ أقول له يعني أيهم ترى يعني الأفضل والأسهل والأكثر قبولا أن يدعو الإنسان نفسه ولا يقول يا فلان بالله؟ Which do you think is more effective? That you recite upon yourself, knowing your condition and state and how with your full heart you're going to do it, or an outsider comes and does it upon you like a routine? Which do you think would be more effective, Shaykh says? الرقية زيها. Daniel. At what point is someone grounded in knowledge before they start opening their own, reading themselves and seeking knowledge themselves? At what point does a person? That is grounded in knowledge, so that he can start reading a book for himself and seeking knowledge on his own. طالب العلم متى يقرأ بنفسه؟ متى يصل إلى هذه المرحلة؟ هذا إذا تخرج من تحت العلماء مشايخ أضروه يعني فهمه للمسائل يعني منضبط. لا أنا يبدأ إيش؟ ينطلق بعد ذلك لا بأس، لكن قبل أن يقر أحد من المشايخ لا يعتمد على تعليم نفسه. لا بأس. So the question about, in the lecture we mentioned briefly, Sheikh mentioned briefly about how you initially seek knowledge from the scholars. Once you become grounded, then you can read books yourself. I think maybe I should clarify with the translation. The reading of the books, it's not just that, like in English books how we read little translations of books and things. Sheikh is talking about studying, self-study. That you pick up Wasatiyah, for example, or Kitab al-Tawheed yourself, and you're going to read it and you're going to learn it for yourself. Rather than just English books that we read and different books you find from the bookshops and things. It's not that. It's about the self-study. That you're going to make yourself a talib ilm with your own reading. That you don't do until you first sat with the scholars and you've learnt those books from the scholars. That's the point here, not just general reading. How do you apportion seeking new knowledge and revising what you already learned? Would you single out a day in a week or a month to revise what you already learned? How do you go about that? كيف نجمع بين تعلم العلم الجديد ومراجعة القديم؟ لا وما في علم جديد وعلم قديم.
لا، الإنسان يأسس نفسه على طريقة أهل العلم. يعني واحد مثلا يريد يتعلم العقيدة، ما يبدأ بالعقيدة الواسطية ثم الطحاوية، لا، يبدأ بالمراتب، مسائل الأكواد الأربع، لا، أصول الثلاث، ويتدرج التدرج لن يصل إلى درجة العلم اللي قد سبقه علوم يعني قد قدمها، فيبقى شيء بسيط بعدين يضيف عليه. ولذلك نحن ليش نقول دائما طلب العلم عن طريق المشايخ والعلماء؟ لأن يتدرجون معك. لو جيت أنت شيخ تبغى تدخل الواسطية يقول لك هل علمت اللي قبلها كذا كذا كذا، يقول لك لا ادرس هذا المرة، سهل لك فهم الواسطية. كيف لا؟ وأنا ما أنصح التعلم بالقراءة ولا بالسماع، أنصح دائما التعلم بسماع المشايخ، مش سماع الشريط. سماع المشايخ أنك عندما تسمع وتفهم ربما شيء يعني في الفهم تسهل فيه، تستوضح. ثم إذا سمعت واستوضحت سجل، يعني اكتب أولا، سجل بشريط ثم فرغ وراجع بين المسائل هذه. خلاص، لأن العلم هو عبارة عن إيش؟ جمع من قليل 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 وهكذا. واضح؟ You understood it? Yeah, so he was talking about the general same method as before, about the process of learning, how you listen, you write down, you go through those notes, and you build up in stages. You don't go to the wasatiyah or higher level books. Start with the smaller books, building it up, such that as you're going up the ladder, you're building everything, and so when you're learning the higher level things, they are consolidating what you learned in the earlier stages. So it's not a case of you're learning something brand new now, got nothing to do with what you learned in the earlier stages. Everything new you're learning is building onto the previous stages. And therefore, in a way, technically, it's revising what you've already learned and just adding on new things afterwards. And so the same method in the lecture that was mentioned about the scholars, etc., not just cassettes and those things. Could we ask the Shaykh if he could share with us a benefit he got from one of his teachers, something that we wouldn't typically get in a lesson, like a small piece of benefit that he got from one of his teachers? But I don't know if I should ask you, that's why I'm asking in English. Go ahead. I won't be able to say it properly either. يريد منكم يا شيخنا يقول أنتم لما تعلمتم العلم في صغركم فوائد من مشايخكم، من تعلمتم عندهم وهل عندكم فوائد منهم؟ ايه والله نحن اول ما بدأت التعليم انا يعني كنت اعيش في الصومال، يعني وليد الصومال، وافتخر اني كنت في الصومال، يعني بلد طيب ولد الاسلام وكان عندنا بعثة مصرية وكان فيها يعني من الازاهرة يأتون من الازهر، ولكن هؤلاء يعني ما عرفنا العقيدة عنهم بفهم صحيح، وحتى في مسائل العبادات عندهم تقلد المذهب الشافعي، فما استفدنا منهم كثير، لكن فدنا بعض الامور اللي نسميها مفاتيح. لكن انا ما عرفت العلم الصحيح الا بعد ما جيت الى المملكه العربيه السعوديه، لما جلسنا عند المشايخ لا، واول شيخ جلست عنده انا كان يعني محمد بن علي الشنبيطي، هذا كان في جده، درسنا عنده العقائد ويعني في الفقه ايضا كتب كثيره والترمذي تقريبا خلصنا يعني هذه كتب تحت يده رحمه الله تعالى بالتوفى، وايضا الشيخ عطيه سالم في المدينه درسنا عليه، وهكذا نتنقل من موضع الى موضع، ثم يعني عن طريق البحث مع اهل العلم والتواصل معهم والجلوس معهم. شيخنا تيميه رحمه الله تعالى كنا في كل رمضان من اول ما ياتي ونحن عنده في درس بعض التراويح بعض الفجر، ونذهب الى بيته ونجلس معه نفهم منه كثير. يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يزورنا في اليمن بلادنا ونجلس معه كثير جلسات طويله، الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي، وهؤلاء المشايخ استفدنا منهم بالجلوس معهم، لان يعني العلم ليس بالسماع وانما بالجلوس بالسماع عندما يمتيز، كانك تسال وتستوضح وتستبين، لا اكثر يعني افيد من انك تسمع شريط او مسجل شيء من هذا القبيل، يعني او تقرا كتاب لانك لا تعرف هذا، لكن عندما تقرا امامه توقف على كل مساله استوضاح، هذا يكون زياده علم، ثم تحرر كل ما تعلمت شيء حرره، اذا حررته تراجعه دائما، بهذا الانسان يكتسب العلم.
ثم هي عبارة مفاتيح. إذا أنت لما تدرس كتابين ثلاثة بالعقيدة يفتح لك مفاتيح للعلوم الأخرى. يعني مثلا كتاب التوحيد، إذا كتاب التوحيد هيفتح لك مفاتيح كبيرة للعلوم. وهكذا الفقه، ولذلك أنا أنصح دائما بالفقه دراسة كتاب منهج السالكين الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعني يعتمد على الدليل، ما يقلد مذهب أبدا. هو أفضل كتاب في الفقه تعلما، وعلى يعني الدليل يبتعد عن قضية المذاهب وتتعلم على أحد المشايخ أفضل طريقة هي صحيح. والآن الحمد لله كتاب المخدوم مشروح من بعض أهل العلم وتسجيلات ومجالس كثيرة. الحمد لله هذا من الله تعالى. ينبغي الإنسان دائما تتبع يعني مجالس العلم هذه اللي يشرح فيها. في الشيخ حفظه الله تعالى خالد الظفيري شرح كتاب من السالكين شرح طيب، أو له دورات الآن كثير يستفيدوا من دوراته هذه، يرحلون إلي دورات إجازة عليها، هذا شيء طيب يعني. وهكذا كل ما بلغ عن دورة في موضع معين في الإمارات في جدة في الباطن تسعى إلى الدورات وترتبط بالدراسة فيها وتستمع علوم، تسأل وتناقش وتنظر فيها كذلك طلبة علم بعض المشايخ، تستفيد من هذه المجالس. هذه غنيمة يعني مهمة جدا يعني. لأن الشيخ البخاري رحمه الله تعالى كل شهر له محاضرة في جدة، يعني محاضرات قيمة هذه، تحضر تسمع تسأل وتفسد. فلا بد الإنسان يعني يرفع الحياة، مش يقول يرفع الحياة معناه يعني يرفع الحياة الذي هو يعطل العلم. لا تسأل أن تسأل ولا تقول الله سيضحك الناس عليه، لا بالعكس، أنت ربما تسأل ومن سؤالك تستفيد أكثر الحاضرين، وهم كانوا يسألوه وعندهم حياة ما سألوه، أنت تؤجر على هذا السؤال. فالإنسان دائما يهتم إنه إيش يكون عنده الشجاعة في فهم المسائل الشرعية. يعني ربما في مسائل الدنيا تجد كثير عنده الشجاعة يسأل هنا وهنا وهنا، لكن في علوم الشرع هذه يكون عنده حياء وخجل، هذا من الشيطان. إن شاء الله السلام عليكم. So the brother is asking, well, you heard the question in English regarding the Sheikh's study and who he studied with and some benefits from that. The Sheikh said that he was originally actually born in Somalia, and at that time in Somalia there used to be Egyptian delegations, groups of Egyptian da'is, if you want to say. They used to come to Somalia to do da'wah and things, but they were from Azhar. And so there are some errors and things they have with their aqidah and their understanding of affairs. So the Shaykh said we didn't really benefit a great amount from them in terms of aqidah and other affairs, but there were some things we learned from them when they initially used to come to us, the Egyptian delegates. We used to learn some things, just the basic affairs and the keys to knowledge. But then the reality of knowledge, the proper knowledge, the upright knowledge, the correct knowledge, the Shaykh says, I only learned that properly after arriving in the kingdom, after arriving in Saudi Arabia. And after arriving here, he mentioned Shaykh Muhammad ibn Ali al-Shanqiti, that he learned from him Aqidah and Fiqh and many other books, and they finished all of Tirmidhi with him, and Shaykh Atiyya Sālim in Al-Madinah. And then after sitting and learning with scholars of the likes of them, also thereafter researching, and he mentions Shaykh Al-Uthaymeen, that he used to sit with him whenever Shaykh Al-Uthaymeen used to come in Ramadan. Shaykh Al-Uthaymeen جلست عندهم فين؟ في الحرم مكة. So when the Shaykh used to come, Shaykh Al-Uthaymeen to Mecca, then they used to go to him as soon as he came to Mecca during Ramadan, etc., and they would sit in his classes with him. And the Shaykh mentioned he also benefited from Shaykh Muqbil when he used to come to Yemen. When it was in Yemen, when he used to be in Yemen, that he benefited from Shaykh Muqbil in those days too, and Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi. And so this is the most beneficial way. Again, going back to that point, the Shaykh said the most beneficial way is like that. You sit with the scholars, you clarify the affairs, you make your notes, you learn that knowledge, learn through the books. That is the method. And from the best of the books he mentioned, in fiqh for example, Minhaj al-Salikin, that particular book of Shaykh Abdul Rahman al-Sa'di, one of the best books, he says, because it relies purely upon evidences. It is not about one particular madhab. It is about the evidences in all of the topics, not just one madhab.
And so learning that book it's very beneficial in fiqh. So learn, and that particular book, it has also been explained. There are now explanations of it. وذكرتم الشيخ خالد الظفيري عنده شرح منهاج سالكين. شرح طيب. والشيخ خالد الظفيري from Kuwait, he has an explanation of منهاج سالكين, the Sheikh says, which is a very good explanation. شرح لمنهاج سالكين في الموقع حقي. الموقع. موقعي يعني في شروحات كثيرة في المرام. صوتية ولا؟ صوتية. And the Sheikh himself has his explanation in audio recordings on his website regarding Minhaj Salikin, this particular book. It's a book of fiqh, goes through all the chapters of fiqh, prayer, hajj, etc. So that is one of the best books he mentions. And then he said you should go to the gathering, the conferences, the dawrat. And when we talk about conferences in the kingdom and here, it's not like the 2-day things or what we do in the West. It's like a week long, 2 weeks long. Those kind of long seminars that occur, you should go to those kinds of seminars and benefit. And the Sheikh said they occur in the Emirates, in Dubai, and those places. There are seminars that occur there in Jeddah. And he mentioned how Sheikh Abdul al-Bukhari now from Medina goes over to Jeddah once a month. Every month he goes there once a month and delivers an evening of lectures there. So you should try to attend wherever you are able and remove, going back to the point again, shyness from yourself. Do not fear that the people are going to laugh at me if I ask a question. Do not fear people laughing at you. Rather, remove that type of shyness from yourself and ask and be brave in seeking that knowledge. And it's like some of the brothers, mashallah, they ask their questions in Arabic here today, not fearing that people are going to laugh at them. Anybody besides him? خلاص رفع الحياة الآن ما يتوقف. شيخنا أحسن الله إليك، إذا أنا دعوت إذا شخص غير مسلم وأنا دعوته إلى إسلام وهو لم يدخل في الإسلام، ولكن بعد 2 أو 3 أشهر هو يدخل الإسلام ولكن ليس معي، إذا أنا لي حسنات مثل هل له أجر؟ ذبيت حمص. طيب حمر النعم. ما اسمك أنت؟ إسماعيل. من وين أنت؟ قريب من لندن. أنا لا أصولك من فين؟ Originally. باكستان. حياك الله. شوف يا إسماعيل أولا لا أنصحك أنا بأنك تدعو أحد الإسلام إلا بعد ما تعرف كيف الطريقة. يعني بعض الناس كيف لا يعني يدعو الإسلام، يجي واحد مثلا عنده كافر يقول له شوف أنت الآن تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين نروح نختن لك، إذا كفرت نقطع رقبتك. يقول لا، أول دين أوله هدى وبعدين لا. هذا خطأ كبير. لا تعلمه المرة ما هو الإسلام. كيف لا؟ تسمع القرآن وتأتي تتدرج معه في الأشياء السهلة الخفيفة التي تفتح قلبه. وأنا أنصحك بأنك تسمع القرآن. تسمع القرآن. أضرب لكم مثال. أنا كنت مرة زيارة في ألمانيا، ثم جاءني واحد من الأخوة العرب هناك اللي يبيعون في الفاست فود هذا، قال لي أنا عندي فاست فود وعندي يعني سماعات، فالذي يجي يطلب على بال ما يجهز له يشيل الشريط يسمع. قال فأحدهم يأتي يسمع موسيقى، مرة أخذ يسمع قرآن وأنا تأخرت قال مشان يسمع قرآن. قال كان عادته يأتي بعد 3 أيام 4 يوم، قال صار يأتي كل يوم، ثم بعد كم يوم جلس يسمع ويبكي. قال لي ايش هذا؟ قلت له هذا كتاب الله وهذا ديننا. ايش؟ قال انا اشعر يعني بانشراح داخل، اريد يعني ابكي كثير. قالوا هذا الاسلام. قلت طيب انا كنت معكم الاسلام ودخل الاسلام. شوف هذا مصداق قول الله تعالى وان احد من المشركين استجاب فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منه. خلاص هذا سيسلم. اذا سمعت القران قرات القران كيف ويفهم معنى الكلام اللي تقوله، هذا لن يتاخر لو يسلم ان شاء الله. وجربوا هذا كثير. لا اذا اردت ان احد يسلم حاول تعلمه تسمع القران، تسمع القران صوت طيب ينشرح صدره. هذا القران له تاثير عجيب فيشعر بارتياح. مره من المرات كنت جالس في المسجد في فرنسا وجاء رجل كبير ويصلي، انا لما رايته عرفت انه فرنسي.
كبير في السن. بعد ما صلى دعيته، سألته قال لي أنا فرنسي أصلي وأنا دخلت الإسلام وأنا الوحيد اللي أغسل الموتى المسلمين في هذه البلاد، هؤلاء الشباب هم يساعدوني. شوف كيف؟ كيف أسلمت؟ فدلني قال كان عندي أمي مرأة يعني كانت على دين النصارى تقرأ في بعض الكتب وتخفيها عني، فحاولت أفهم إلى أن دلوني إلى بعض الكتب اللي تقرأها، فقرأت في شيء من الكتب هذه وبلغني مسألة القرآن، إن في كتاب اسمه القرآن، فجلست أبحث عنه لأن أدركته ومترجم وصرت أقرأ فيه كثير، انشرح صدري وأسلمت. فمن تريد أن تربطه بالإسلام دله على القرآن، كيف لا؟ والآن الحمد لله في مصاحف الترجمة، كيف لا؟ يفتح له طريق عظيمة. هذه أول شيء، ثم بعدين تعلمه أن الإسلام دين كذا ودين كذا ودين كذا. وأنا أقص لكم قصة عجيبة. هذا في عند اللادينيون، هذا اللي ما يعرفوا شيء دين أبدا، لا نصرانية ولا غيره. كان رجل طبيب مشهور. هذا الطبيب يعني ولدت له بنت صغيرة صار يحبها، ثم مرضت بمرض في القلب، وهذا المرض كان يعني صعب جدا يعني، وكان تبكي دائما. فعرضها على أطباء، هو طبيب يعني أطفال ليس طبيب قلب. الأطباء قالوا هذا لازم تحتاج إلى عملية قلب وعملية خطيرة. فقال طيب اعملوا العملية. فجاءوا بها إلى العملية واجتمعوا الأطباء يعملوا العملية، وشاف العملية أنها يعني فيها تعب. فخرج من المستشفى وصلى صلاة ايش الملاحدة يسموها، صلاة الملاحدة. ايش صلاة الملاحدة؟ يعني يضع جبهته في الأرض ويقول يا من خلقت هذا الكون، إذا دلني على الإسلام، وأنا عندي قضية كذا كذا كذا، فإن حلت لي فأنا سأسلم. فخرج هذا ووضع جبهته في الأرض وصار يدعو بهذا دعاء الملاحدة. فلما رفع رأسه وأقبل على المستشفى وجد الدكاترة يخرجون ويضحكون يقولون كذا. فعرف أن المرأة بنته على طول ذهب إلى الحاخام اللي في بلاده اليهود، فناقشه الحين يريد يسلم. ناقشه قال ما وجدت عنده شيء علم، كلام فاضي بس. ذهب عند زعيم النصارى ناقشه ما وجد شيء عنده. ذهب عند واحد مسلم صاحب دين كيف لا، انشرح صدره فأسلم. والشر إسلامه والمملكة بعد أعطوه يعني جنسية، وجاء إلى المدينة يعالج الآية. لا موجود في المدينة يعالج الأطفال. هذه شوف الطريقة اللي سلكها كيف لا، أن الله ابتلاه بشيء كان في نتيجة الابتلاء هذا أنه يسلم. هناك أسباب. نحن إذا جاءنا من الإسلام نعمل بالأسباب التي تقرب الإسلام، ما نخوفه مثل ما نقول كيف لا، نقتلك ثم نقتلك ثم نذبحك إذا كفرت. لا، لأنه تحببه في الدين أن هذا الدين تقول له أنت من خلق الكون هذا؟ من خلق الكون؟ يقول يحتار يقول لك لا، أليس له خالق؟ لازم يفهم. وهذا أيام العرب في مكة كان يأتي أناس إلى مكة ويجدون خلاف بين القريشيين عند الكعبة على مسألة الإسلام. فكان جاء أعرابي وقال إني أعالج من الجن، فهل بكم أحد مجنون عنده جن؟ قالوا نعم ذاك الرجل عنده جن، فذهب أعالجه. يدلون من؟ على رسول الله. فذهب إلى رسول الله قال يا هذا بلغني أن بك جن أريد أن أعالجك، هل فعل؟ قال قم. فأخذه إلى البيت وقال قبل أن تعالجني دعني أسمعك بعض الكلام. هل أسمع منك؟ فقال رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا عربي أركان. قال يا هذا أعد هذا الكلام. فعاد قال أعد 3-4 مرات. هذا ليس بكلام بشر، قال هذا كلام يصل إلى أعالي السماء وإلى نواعي البحار. من قال هذا الكلام؟ قال هذا قال هو الله. ما شاء الله. فآمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء يعالج من الجن. يقول لا، القرآن خير وسيلة التعليم. لا، هذه خطبة الحاجة اللي نسمعها كل جمعة نحن، كلام فيه عظيم.
دائما تريد أحد يسلم نقول له من القرآن والأحاديث التي تحببه إلى المعاني بشرط أنه يفهم المعاني هذه. ولو استطعنا عليكم جزاك الله خير يا شيخ. أنت فهمت يعني؟ طيب ايش ترجم انت بدل الشيخ؟ خلاص بسم الله تعبت يا شيخ. هذا مشكل جدا يا شيخ. ما تجيد اللغة الإنجليزية صعب أنت؟ جدا. ما تجيد اللغة الإنجليزية؟ Are you good at English? اي نعم. ترجم يا أخي ريح ولكن الشيخ اللغة العربية لي قليل جدا. حتى نفهم انك فهمت. لا يا شيخ. يلا تفضل. Sheikh mentioned a few incidents. The question was if I give da'wah to somebody, give them da'wah to become Muslim, but they don't become Muslim at that time. Later on, they end up becoming Muslim. Do I still get the reward for initially having given them the da'wah? Do I get the red camels? So Sheikh mentioned a few examples revolving around this topic of giving da'wah to the disbelievers. He said one time he was in Germany, and he came across this person who was selling fast food, and as he prepared the fast food, there was some type of device where his customers could listen to something. And at one stage, a customer was listening to some Quran. And so this person purposely delayed bringing the food out, allowing that customer to listen to some more Quran. And then that customer started coming back regularly to listen to that Quran that was playing at this particular fast food place. And on one occasion, he began crying, that customer. And so this individual, who's an Arab Muslim, he said to him, what's the issue here? He said, I feel something inside. I feel emotional listening to this recitation. And as it occurred after that, then he gave him da'wah, etc. He explained to him, you need to become Muslim. This is the Quran, and he became Muslim. That individual became Muslim. And so the point here was regarding the Quran. When giving da'wah to the disbelievers, make a focus point on the Quran for them to listen to the recitation of the Quran, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and it has a great impact in a person emotionally just hearing that and then understanding it and the meanings of it into entering Islam. Another time the Shaykh said he was in a mosque in France, and this elderly person came in, an actual French individual who had become Muslim. And this elderly French person who had become Muslim, he said that his mother, who was a Christian, used to read some books and conceal them from him. But then eventually when he looked around into that, and then he saw or came across something called the Quran. And then he said, when I first came across this book known as the Quran, and then he searched for the translation, etc., and he read it and he became Muslim. Again, therefore indicating the importance of the Quran in giving da'wah. And there's another story about a person who was of no religion. He had no religion, no particular belief of that nature. He was a doctor himself, not a doctor for children, some other type of specialist. And his own child, his daughter, became ill. And it was a severe illness, an illness in her heart, something to do with that. And she would cry and she was in pain. It was a difficult type of illness upon her. So the doctors, they said to him, the specialists in that field, they said to him that we can do an operation on your daughter's heart. It's a very dangerous operation though, and it's a difficult operation. So when they began doing it, and he felt a burden during that process as he saw this operation, etc., he left out of the room, the father left out of the room, and he went and he prayed the Salatul Malahida. He made a prayer. He was not a person of religion, but he went and prayed. Even, how the atheists, they say they don't believe in God or anything, but then prayed. He went and did a prayer, and he prayed to the creator of creation. He said, the one who has created all of this, cure my daughter, etc., and I will become Muslim. And so as he exited after this prayer that he generally made, he saw that the doctors, as he was approaching back now, he saw them giving the thumbs up to highlight to him that the operation has been a success. Then after that he went in search of faith, and he went to the Jews and found nothing from them, Christians found nothing from them, and he came to the Muslims in the end, and when he sat with them and spoke with them, his heart was opened up to that, and he recognized the goodness and truth of that. And in the end, after he became Muslim, he actually moved to Medina, and he worked
as a doctor here in Medina. So sometimes a person may test an individual in this way, and that test may, as it came here, be the reason for that person becoming a Muslim. So the point is, you have to try to encourage them when giving them da'wah, make them love this religion and the goodness of this religion. You don't say to them that Islam is X, Y, Z, but if you ever apostate, we're going to kill you. You don't ever say something. That's not how you give da'wah to a person when you're inviting them to Islam. You give them da'wah in the proper manner, explaining to them the goodness and the beauty of Islam. القصة الأخيرة ذكرتم جاء أناس إلى مكة فقال أعرابي أنا أعالج الجن. ايوه هذا رجل يعني من البادية يعني أصحاب جنوب يعالج الجن. فلما جاء إلى مكة وجد الناس مختلفين على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني أعالج الجن بكم أحد بجن؟ قالوا نعم ذاك الرجل يعني النبي الرسول. فذهب الرسول قال يا هذا بلغني أن بك جن وأني لطبيبها وأريد أن أعالجك. قال رسول فذهب به البيت فقال قبل أن تعالي اسمع مني. فسمع منه قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وتعرف فقط قال يا هذا من قال هذا الكلام؟ أعدك عليه. اثنين ثلاث مرات قال هذا كلام يبلغ إلى أعالي السماء وإلى نواعير البحار، يعني مش كلام بشر. إني أريد أن أدخل معك في الإسلام أدخل مع الإسلام. So there's a story about how in the early days in Mecca, in the early days when the Arabs, they used to have disputes between themselves and there were issues between themselves. There was a particular Bedouin at that time, and he said to them, look, I'm good at curing jinn problems. You know, what's going on with all you people here? Is there somebody who's got any jinn problem? I'll go take care of it. They said, yeah, him. And they meant the Prophet Muhammad. He's got jinn on him. Go take care of him. Deal with him. So then this man went to him and said, I've heard that you have an issue with jinn or something of that nature. I'm experienced in this. I can help you with that. So the messenger said to him, okay, come with me. And they went, and the messenger said to him, before you do any of your treatment, allow me to let you listen to something. And so the messenger then recited upon him the Khutbat al-Hajj like that section. And the man was astonished, this Bedouin who claimed to be a jinn expert and cure those things. When he heard these words from the messenger, he was astonished. And he said, this cannot be the speech of any man. And so after that, you know, the person ended up becoming Muslim himself and said, I want to enter into Islam. And after the messenger had repeated that statement to him a few times, he ended up becoming Muslim himself. So the point again, all of this is, you've got to give them da'wah in the good and proper manner. ومن القصص اللي أيضا انتشرت دخلت سبب الإسلام أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجل جاء من اليمن وطالب يعني أبا جهل المال عنده اليمن فقال أعطني مالي فجحده قال ما عندي شيء طرد. فذهب إلى هذه قريش من ينصف لي من هذا الظالم جحدني مالي. قالوا له ذاك الرجل يشيروا على الرسول عليه الصلاة والسلام باستهزاء. فذهب إلى الرسول قال والله هذا جحدني مالي. قال قم. فمشى هو الرجل هذا إلى أبي جهل العرب تمشوا قلبي في سير. قرع الباب خرج أبو جهل قال هذا له مال عندك؟ قال نعم. قال أعطيه ماله. قال لحظة. فذهب وجاء بالمال قال هذا وأنا أردت أزيدك وهو مرعوب. وشكروا في العرب صروا إلى أبي عيسى قال والله لقد رأيت خلف محمد فعل جمل فغرفه أعطيه ولا قال الهفك فعرفت أن محمد الأحد فأعطيت المال. هذه أدلة كيف لا تدل على أن الباطل ضعيف وأن الحق ينصره الله بالشبط الظهور. نعم. So there's a story about a man who had Abu Jahl had taken a loan off him, and this man needed to get the money back off Abu Jahl, and he was refusing to give it to him. So he came seeking help. Is there anybody who can help me to get my money back? They said to him, yeah, go to him, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So they went to him, and he went with the man. He said, yes, come with me then. And they went. When they came to the house of Abu Jahl, the man who needed to get his money back,
He said that I stood back to see how it unfolds because they were afraid of Abu Jahl and not getting his money back, etc. So when the messenger went, and he instantly with ease got all of the money and extra, got all of that money without any problem. يعني كل المال وزيادة كمان. إيه نعم قال له أعطاه ماله إن أردت زيادة قال أزيدك. He said if you want more I'll get you even more. So got all of the money back for him. And خلفه إيش؟ أعطاه ماله. أيوه. يفلا فلما انصرف العرب قالوا ما النبي مش بطلعوه. قال لا قد رأيت فحل جمل يعني. فغرف قال أعطيه مالك ولا الحرب. فعرفت أن محمد. راح جمل وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وراء النبي فحل ما حد يقول له أبو جهل. ما حد إلا ما حد له أنا ويحدد يقول له أعطي مال ولا أقولك يعني. Okay. So they said, you know, how, you know, why would Abu Jahl just instantly just give it like that? What's going on? So it was a case of that they said, Abu Jahl said that behind the messenger I saw a huge camel. I saw a huge camel, Fatiha. His mouth open like the camel threatening him, give the money. And so he said, I knew this was the Prophet of Allah. And he gave the money and afraid to do it. He didn't become Muslim. Despite seeing that, and nobody else saw that. It was only he who saw this. And despite all of that, he still didn't become Muslim. The Arabs, they knew from the evidences they saw, he is the messenger of Allah. But from their arrogance, they didn't accept it. وأختم بهذه القصة. كنت مرة في دورة في أوروبا، فجيت إلى فرنسا هولندا، وأشوف يعني في الحضور الطلبة اللي يحضرون شاب نحيف كذا يأتي في أول الصف يجلس. كل ما دخلت مسجد وجدته في أول الصف يجلس. رحت إلى سويسرا وجدته أمامي. رحت إلى بلجيكا وجدته أيضا أمامي. جيت إلى ألمانيا وجدته برضه في نفس الطريقة. شاب يعني شكله مو شكل إيش عربي. فقلت له تعال يا أخي أنت منين أنت؟ تمشي معنا دائما. قال أنا مسلم، قال وأدلك على طريق الإسلام. كيف؟ قال كيف؟ قال لما كنت في العاشرة كنت أدرس في بدر. قال أنا من مدينة الحدود ما بين ألمانيا وفرنسا وأنا من ألمانيا. أنا كنت أدرس في مدرسة وكانوا زملائي من الفلسطينيين والعرب. فإذا جاء وقت يخرجوا يصلوا أروح أصلي معهم. لأن أصحابي كانوا نلعب كرة مع بعض، نصلي مع بعض كذا. إذا جاء رمضان يصومون أصوم معهم. فلما أجي البيت أقول لأمي وأبوي والله أنا مع أصحابي يفعلون كذا رياضة أعمل زيهم. الصيام أصوم معهم. قالوا بس خلاص خليك مع أصحابك. ولما بعدين ذلك اليوم قال والله أصحابي يقولوا الخنزير هذا حرام. قالوا خلاص خليك مع أصحابك. صار ما يأكل الخنزير. يقول هذا الخمر حرام. قالوا خليك مع أصحابك. يعني أطلبوا له الحبل يعني. قال فلما شبيت صرت شاب قلت لأصحابي قالوا لازم تتزوج. فتزوج وحسن إسلامه. الدليل هذا أن الرفقة هذه لها إيش؟ تأثير عظيم. كان الآن متزوج وعندي 4 أولاد له ما شاء الله تبارك الله، امرأة مسلمة متزوجها وحياتي طيبة جدا. وأبوي وأمي قاعد فيهم كبر ما يريدون يدخلوا الإسلام. شفت كيف التأثير؟ نحن نقول مثلا من جالس دانس، من جالس مع أهل الخير يصبح من أهل الخير، ومن جالس مع الشر يكون دائما شرير. فهذه لها أيضا تأثير في نشر الإسلام. The Sheikh said, I'll just conclude with one more story here, that on one occasion, this story regarding somebody becoming Muslim, he said one occasion he was on a tour doing lectures in Europe, and he said he went to various countries, France, Switzerland, Belgium, Germany, and he said in all of these locations there was always this one young man, skinny man, thin individual, youth, always sitting in the first row in all of those places. I was in Germany, he was there. Went to France after that, he was there. Went to Belgium, he was there. Went to Switzerland, he was there. So he said, the Sheikh said, I asked him, after seeing, going all the way around everywhere to all the lectures, like, where are you from?
the boy said, or this man said, that I am a Muslim, and he told him I'm from the border between Germany and France. And he said, when I was 10 years old, I was studying in a school whereby my colleagues in that school, they were Muslims from Palestine, from other areas, Muslims. My friends and colleagues and schoolmates were Muslims. And so we used to play together with them, and when they used to pray, they used to go out and pray. They were my friends, they were my colleagues. I used to go with them and just pray, follow them and copy them what they were doing. And when they were fasting, I used to just go fast with them and copy them and how they were doing it. So he was affected by his Muslim friends at that young age of 10 years old. And he said, I came home and told my parents that this is how I am and this is what I'm doing, and my friends were doing this, I'm going to do it. They would say, okay, do it as your friends are doing it. And to the extent that on one occasion he came back and told them that pork, they told me I can't eat pork, they don't eat pork. So he said, my friend, okay, khalas, don't eat pork then, stay with them, this is what your friends are doing, be with your friends then. And so it continued like that slowly. In Ramadan when they were fasting, he was fasting, told his parents this is what they do. Parents said, okay, do it as well then, that's how they are doing it, you can go ahead and do it as well. And then this is how it continued. Bit by bit, he continued with his friends and continued doing the things they were doing and started practicing all these various things. And of course, in the end, he accepted Islam, became Muslim. Then they encouraged him for marriage. He got married. He has 4 children, and he says he's living a very happy life. Allah's blessed him with a good life. And he says, my father though, the man said his father, even though knowing all of these things, and his father allowing him to do all of that as he was growing up, be with your friends, do as the Muslims do. But he says his father himself doesn't and hasn't accepted Islam from arrogance, from that haughtiness in his heart against the religion. Even though he used to tell him, yeah, okay, be with your friends, do what they do, fast, and no pork, no problem. And he himself, though, from that arrogance, has not entered into Islam. فأختم مجلسي معكم فضلكم الله وبارك فيكم أن الإسلام ليس يعني شيء من عادات الدنيا مثل لباس يلبسه الإنسان والقوة والتقاليد. لا، الإسلام دين ومنهج وحياة. وقد يشقى الإنسان في الدنيا، يتعب، مش يشقى يعني يتعب، لكن سينعم عندما يفارق هذه الدنيا، عندما تخرج منه الروح، إذا كان على الجادة وعلى الإسلام الصحيح عقيدة وعبادة. لا، يقول يعني قدموني 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 للقبر، يقدمون مما يرى من خير أمامه، وإن كان يعني غير ذلك يعني أعماله خبيثة أو عنده كذب وعنده افتراء واسمه يقول مسلم، ولكنه غير على الإسلام الصحيح. يقول إلى أين بها؟ إلى أين بها؟ إلى أين مما يرى من شؤم الطريق الذي يؤدى بها. فإذا وضع في القبر قال ارجعوني ارجعوني، يقول ما في رجعة. لا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ غير باثق. فالإنسان ينبغي أن يعلم أن كل حياته هذه، كل دقيقة، كل ساعة، كل زمن محسوب لك أو عليك. فإذا عرفت الإسلام وعرفت القرآن وعرفت السنة وعرفت الكلام اللي قلنا هذا كله، ينبغي أن تعمل به، ليس مجرد سماع ولا حضور مجالس ولا تفقه ولا أكل، إنما هو دين وعقيدة تكتسبها وتعمل بها وتنشرها أيضا. نشرها عظيم جدا إذا علمت بها. أما السكوت عليها فإن هذا ستسأل عنه، لما دام تبلغ. والرسول يقول بلغوا عني ولو آية. فأنا أنصحكم إخواني ما سمعتم من هذا المجلس قبل، حاولوا قدر الإمكان أن تنقلوا بعض منه إلى من تعاشرونهم في هذه الدول ممن ليسوا مسلمين قبل، وبأسلوب طيب ويعني ابتسامة وبهدوء وبيعني ترغيب لا ترهيب، فلعل الله ينفع بك أن يسلم واحد. كل أجر عظيم. لا، الدعوة إلى الله تعالى وظيفة الأنبياء، ولا يكون بها إلا العلماء وطلبة العلم أيضا. ونصيحتي لكم تحافظوا على هذا وأن تكثروا علينا من الزيارة. حياكم الله. نحن نريد أن نأتي لكن يمنعوننا. أنا اللي 3-4 سنوات دورت أشياء قالوا ممنوع. لكن أنتم تأتون هنا بكل سهولة عمرة وتأتوا علينا، فرصة طيبة. فحافظوا على هذا وانتبهوا لأهلكم وأولادكم. بارك الله فيكم. The Sheikh said, I'll just conclude then in saying that this religion
it is not just traditions or customs that you wear certain garments or you do certain things as a tradition or custom. Rather, this religion, it is the revelation, the actual religion that you must practice, the methodology. It is the actual way that Allah has commanded us with, not just customs and traditions. And in this world, perhaps it is difficult, and perhaps you experience some fatigue and difficulty and burden in this world, but that is nothing. The reality is, when you depart from this world and go into the afterlife, those who depart upon goodness, they will want to proceed further. They will want to go further, proceed. When they see in the afterlife the goodness that is in front of them, they want to proceed onto that. And as for those, when they die and they see the evil in front of them, they want to return. They want to come back. They do not want to proceed, they want to go back. And so, of course, that will not be possible for them, and it is only their sad state for the wasted life. So it is upon a Muslim to recognize that every moment of your life, it is accountable upon you, either in goodness or evil. Every moment of your life, either in goodness recorded for you or some evil recorded upon you. And so if you know about this religion, the book and the sunnah, and you learn, then act upon that. Implement what you hear and what you learn. Implement the aqidah and spread that. And spread, even as the narration says, بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً, narrate from me even if it is an ayah. So that which you have heard in this gathering, then try to spread that goodness and benefits that you heard, especially as we spoke about, to the non-Muslims, with goodness, with calmness, with a smiling face. Perhaps even just one of them may accept and become Muslim after that. And so the Shaykh concluded by saying, these visitations, you should continue with them. And the Shaykh himself, he said, he tried to visit recently in recent years, but the visas and issues, and they were rejected. As you know, the Shaykh has visited us in the past in the UK and America. ما أدري رحت أمريكا ولا؟ أمريكا لا ما عندي تأشيرة. أيوة. عندي تأشيرة كندا وإن شاء الله قريبا أروح. So the Shaykh has been to UK at least and visited, but now in the last few years it hasn't been possible because of the visas. But the Shaykh said we can easily travel, and we should continue making these kinds of journeys, coming and traveling and sitting with the scholars, sitting with the people of knowledge, hearing and benefiting all of this. For us, it's easy, get the visas, come and do Umrah, and come and sit with the scholars. So that is the advice the Shaykh gives and concludes upon that. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless the Shaykh and to thank him for this time that he has given us. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.